ஜஸ்டிஸ் ஜனார்த்தனா வந்து இங்க மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்துல ஜட்ஜா இருக்கும் பொழுது, ஜட்ஜா பதவி ஏற்றதுல இருந்து ரிட்டையர் ஆகிற வரலையும் அதுக்கு அந்த சமயத்துல தான் இங்கதான் மெட்ராஸ்ல தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வெரி ஹானஸ்ட் ஜென்டில்மேன். எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வந்து நம்ம அவர்கிட்ட ரைஸ் பண்ணாலும் சரி, மெயினா வந்து நான் பார்த்த வரலையும் அவர் வந்து இனிஷியலா சிவில் மேட்டர்ல உட்கார்ந்தாரு. அதுக்கு முன்னால் வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸ், கிரிமினல் அப்பீல்ஸ் இதுல எல்லாம் வந்து உட்கார்ந்தாரு. அந்த சமயத்துல என்னன்னு சொன்னா, இந்த திருநாட்டு மேட்டர்ஸ்ல வந்து ஒன்ஸ் கன்விக்டட் பெயில் நார்மலா வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ வந்து ஆர்டிகல் 21 இன்டர்பிரேஷன் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணாரு, கண்டினியூஸ் இன்கார்பரேஷன். இப்பதான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க கண்டினியூஸ் இன்கார்பரேஷன் வந்து இட் அமௌண்ட்ஸ் டு வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21 அப்படின்ட்டு. பட் அந்த சமயத்திலேயே அபவுட் 25 years பேக் அவர் என்ன சொன்னாரு, அட்லீஸ்ட் சப்போஸ் ஒரு ஒரு அப்பீல் வந்து 2 years முடியல அப்படின்னு சொன்னா, வாட் எவர் மேபி த மெரிட், அவங்களுக்கு வந்து பெயில் கொடுத்தரணும். பிகாஸ் கண்டினியூஸ் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் தி கன்விக்ட் இன் பிரிசன் ஈவன் ஆஃப்டர் கன்விக்ஷன் இட் அமௌண்ட்ஸ் டு வயலேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்தாரு. அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேருக்கு பெயில் கொடுத்தாங்க. ஸோ இட் ஷோஸ் இஸ் திங்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்ஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் என்னோட என்கவுண்டர். தென் வந்து ஹைலி டிசிப்ளினேரியன், ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாரு. பட் நம்ம வந்து அவுட் ஆஃப் போய் கொஞ்சம் அந்த ஃபோரத்தை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ற மாதிரி செய்யும் பொழுது வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார், ரொம்ப கடுமையா நடந்துக்கிறார். பட் ஹி வுட் நாட் ஹார்ம். அது வந்து இட் ஷோஸ் that you should grow, at the same time you should grow in a disciplined manner. அதுக்கு அடுத்து வந்து அவர் கண்டினியூஸா இங்க இருந்தாரு. இருந்துட்டு வந்து then he was appointed as chairman of the backward class commission. அந்த சமயத்துல தான் அவருக்கு வந்து fortunately for the people இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, எம்பிசி பீப்புள் பேக்வர்ட் கிளாஸ் கம்யூனிட்டிக்கு 50% அப்ப அந்த சமயத்துல ரிசர்வேஷன். அதுல இருந்து backward class people வந்து certain class of people they were not able to enjoy the benefit of reservation. ஏன்னா எதுலையுமே வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கு. ஒரு சில பேர் வந்து இப்ப எங்க ஃபேமிலி பாருங்க, எங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே படிச்சவங்க. எங்க க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி பாத்தீங்கன்னா யாருமே படிக்கல. நாங்க 2 பேருமே ஒரே கம்யூனிட்டி, எல்லாமே ஒன்னா இருக்குது. ஒரு காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணணும், நாங்க தான் we would be high. அந்த மாதிரி பேக்வர்ட் கிளாஸ் கம்யூனிட்டிலேயே வந்து ஒரு சில கம்யூனிட்டி வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு மாடரேட்டா வந்து they have come up, பட் அதர் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப பேக்வர்டா இருந்தாங்க. ஸோ the reference was sent by the government to Justice Janathan, the commission headed by Justice Janathan regarding reservation to backward MBC communities, especially 1 year community. இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் அதில் இருக்கு. பண்ணும்பொழுது ஷார்டஸ்ட் பாசிபிள் டைம் எப்படிதான் வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ணாருன்னு சொல்லல. இட் ஷோஸ் இஸ் டெடிகேஷன் டு தி காஸ். ஒர்க் பண்ணி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தா 20% ரிசர்வேஷன், தென் அருந்ததி இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மோஸ்ட் பேக்வர்ட் அண்ட் மோஸ்ட் அப்ரஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாருமே ரிசர்வேஷனை வந்து செப்பரேட்டா பண்ணி அந்த கம்யூனிட்டி வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் கம்மிங் அப். இன்னும் எல்லாருமே பெருசளவு பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, பட் தே ஆர் ட்ரைங் டு கம் அப். அந்த அளவுக்கு ஒரு லீகல் பேக்ரவுண்டை, லீகல் சப்போர்ட்டை கிரியேட் பண்ணதுன்னு சொன்னா இட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹானஸ்ட் அண்ட் டெடிகேட்டட் அண்ட் சின்சியர் எஃபர்ட் ஆர் லேபர் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஜனார்த்தன். அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான மனிதர், நம்ம வந்து போற்றத்தக்க மனிதர் இன்றைய தேதியில் நம்மிடையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றது வந்து நமக்கு வந்து மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம். இந்த மாமன்றத்தின் சார்பாக இங்கு கூடியிருக்கும் அனைத்து வழக்கறிஞர்களும் சார்பாக அவருக்கு ஒரு கண்டோலன்ஸை செய்வதில் நான் அந்த புகழஞ்சலி செய்வதில் நான் மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். This forum for giving me this great opportunity to express my views. Thank you. நீதித்துறை பேராளுமைகள், வழக்கறிஞர்கள், கலைஞர் இவர்களெல்லாம் அவர்களுடைய கோணத்திலிருந்து, நீதி பரிபாலன கோணத்திலிருந்து, கலை இலக்கிய கோணத்திலிருந்து கூட்டாட்சி பற்றி பேச இருக்கிறார்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு இடதுசாரி அரசியல் செயல்பாட்டாளர் என்ற விதத்திலே இந்த கருத்தரங்கத்தை அணுகுவது காலத்தின் கட்டாயம் என்று நினைக்கிறேன். இந்தியாவில் ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து இருந்திருக்கிறது, அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது, கூட்டாட்சிக்கு ஆபத்து வந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் 20ஆம் நூற்றாண்டிலேயே ஒரு குரல் ஒலித்தது. சாமானிய மக்களுக்கு எளிய மொழியில் வலுவான ஒரு கருத்தை அண்ணா முன்வைத்தார். நாட்டுக்கு தாடி தேவையில்லை, நாட்டுக்கு ஆளுநர் தேவையில்லை என்று சொன்னார்.
கூட்டாட்சி தொடர்பாக இவ்வளவு எளிமையாக இந்தியாவிலே திணிக்கப்படுகிற அந்த ஒற்றைத்தன்மைக்கு எதிராக அன்றே தமிழ்நாட்டிலிருந்து வலுவான குரல் வெடித்தது. இன்று 21ஆம் நூற்றாண்டில் அதே திராவிட இயக்கத்தின் பாரம்பரியமாக அந்த போரில் இருக்கிற அநீதி இதையெல்லாம் தாண்டி கனிமொழி அவர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு செல்லுகிறார். செல்லும் போது இந்தியாவினுடைய மொழி பற்றி கேட்கிறார்கள். அவர் ஒரு நல்ல பதிலை சொன்னார். இந்தியாவின் மொழி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்று சொன்னார். இங்கேதான் அடிப்படையான விஷயம் வருகிறது. ஜனநாயகம். ஜனநாயகத்தினுடைய அடிப்படையான இயல்புகள் என்ன? நான் சார்ந்திருக்கிற அமைப்பு கூட ஜனநாயக வழக்கறிஞர் சங்கம். நாங்கள் ஒன்றை முன்வைக்கிறோம். திருமாவளவர்கள் சில தினங்களுக்கு முன்பாக மாவோயிஸ்டுகளை படுகொலை செய்தது தொடர்பாக நடந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்திலே முன்வைத்தார் புரட்சிகர ஜனநாயகம். இடதுசாரிகள் இந்திய மண்ணிலே காலகாலமா செயல்பட்டு வருகிற செங்கொடி விடுகிற இடதுசாரிகள், உழைக்கிற மக்கள் பக்கம் நிற்கிற இடதுசாரிகள், ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பக்கம் நிற்கிற இடதுசாரிகள் முன்வைக்கிறோம் கன்சிஸ்டன்ட் காம்ப்ரஹென்சிவ் டெமோக்ரசி, விழாப்படியான அனைத்தும் தழுவிய ஜனநாயகம். சமூகம் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்தியா, தமிழ்நாடு, நீதித்துறை, இந்தியாவுடைய அரசியல், இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம், இந்தியாவுடைய சமூகம், பண்பாடு, கலை, இலக்கியம் அனைத்தும் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டும். கலை இலக்கியம் யாவும் கலைக்காகவே என்பது ஒரு கோட்பாடு, கலை இலக்கியம் யாவும் மக்களுக்காகவே என்பது மறு கோட்பாடு. இந்த கோட்பாட்டை உயர்த்தி பிடிப்பவர்கள் தான் இன்று இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். நம்மை பொறுத்தவரையில் இன்று ஜனநாயகம் என்று பார்க்கும்போது, அதற்கு வந்திருக்கிற ஆபத்து என்று பார்க்கும்போது, இன்று கூட எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து ஒரு நகைச்சுவையாளர் வந்திருக்கிறார். பகடி, அது மிக மிக தேவையானது. கேலியும் கிண்டலுமாக இன்று இருக்கிற ஆதிக்க சக்திகளை நோக்கி அந்த கேலியும் கிண்டலும் பகடியும் திருப்பப்பட வேண்டும். அப்படி என்றால் செயல்பாட்டாளர்கள், கருத்தியலாளர்கள் என்று சொன்னால் இறுக்கமாக இருப்பார்கள் என்றில்லை. அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இந்த சமூகம் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். மகிழ்ச்சி இந்த சமூகத்திலே வாழுகிற மக்களுக்கு, உழைக்கிற மக்களுக்கு, ஏழை எளிய மக்களுக்கு மறுக்கப்படுகிறது என்பதற்காக களத்திலே நிற்கிறார்கள். மகிழ்ச்சி நிறைந்தவர்களாக மக்கள் மாற வேண்டும். அப்படியானால் நாம் இறுக்கமானவர்கள் அல்ல. அப்படியானால் மக்களுக்காக போராடுபவர்கள், மக்களுக்காக நிற்பவர்கள் இறுக்கமானவர்கள் அல்ல. இந்த கோணத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியிலே tmkrishna போன்ற கலைஞரை அழைத்திருப்பது, அதுவும் மக்கள் மத்தியிலே சென்று கர்நாடக இசையை எடுத்து செல்லுகின்ற ஒரு கலைஞரை அழைத்திருக்கிறார். சால பொருத்தமானது, வரவேற்கத்தக்கது. இந்த நிகழ்ச்சியிலே அதேபோல் ஒரு பகடி என்பது இருந்தாக வேண்டும் என்று அழைத்திருக்கிறார்கள். இதுவும் மிக மிக தேவையானது. இன்று கூட்டாட்சிக்கு என்ன ஆபத்து வந்திருக்கிறது? என்ன ஆபத்து வந்திருக்கிறது என்றால், எதிர்காலம் அந்த கோணத்திலிருந்து பார்ப்போம். மாணவர்கள், இளைஞர்கள், கல்வி மறுக்கப்பட்டால் ஒரு சமூகத்துக்கு எதிர்காலம் மறுக்கப்படுகிறது. ஒன்றிய அரசு என்ன சொல்கிறது? இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதல் பிரிவே இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி a union of states என்று சொல்லுகிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பெரியார் களமாடிய தோடாற்றில், செங்கொடி இயக்கம் களமாடிய தோடாற்றில், அம்பேத்கரியவாதிகள் களமாடிய தமிழ்நாட்டில் இன்று ஒன்றியம் என்று பேசினால் ஆன்டி நேஷனல் என்று சொல்லுகிறார். அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய முதல் ஷரத்தே இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷால் பி a union of states. மாநிலங்களில் ஒன்றியம், அதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறது. அப்படியானால் ஒன்றிய அரசு என்று சொல்வதே தேச விரோதம் என்று சொல்வது இன்று ஆளும் கருத்தாக இருக்கிறது. இங்கேதான் ஆபத்து இருக்கிறது. இந்த ஆபத்து எப்படி வருகிறது? மொழி கொள்கை. மொழி நம்முடைய கனவோடு, நம்முடைய வாழ்வோடு
பின்னி பிணைந்தது. உழைப்பிலிருந்து எழுகிற மொழி. மனிதன் குரங்கிலிருந்து உருவாவதற்கு காரணமான உழைப்பு. அந்த உழைப்பாளிகள் அவர்கள் வளர்த்தெடுக்கிற மொழி, அவர்களுக்கு தேவையான மொழி. அந்த மொழி உரிமை தமிழ்நாட்டுக்கு மறுக்கப்படுகிறது. மொழி உரிமை மறுக்கப்படுகிறது. அடிபணிய மாட்டோம், அடிபணிந்து கெஞ்சிட மாட்டோம் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை தமிழ்நாடு எடுக்கிறது. இங்க இருக்கிற பாரம்பரியத்தின் காரணமாக என்ன சொல்கிறார்கள்? சில ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கல்விக்கு உங்களுக்கு ஒதுக்க வேண்டியதை தரமாட்டோம் என்று சொல்கிறார். அடுத்து என்ன நடக்கிறது? கிராமப்புற வறுமை இந்தியாவுடைய தீராத கொடுமை. சூரியனை சோப்பவர்கள், தலைமுறை தலைமுறையாக சூரியனை சுமந்தவர்கள், வயல்வெளியிலேயே பணியாற்றுபவர்கள், அந்த மக்களுக்காக கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டம். இந்த வேலை உறுதி திட்ட பணம் ஒன்றிய அரசின் கையில் இருக்கிற கொலைவாள். நீ அனுசரித்து போக மாட்டாய். நீ மாநிலம், நீ என் சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டாய். தமிழ்நாட்டுக்கு எம்என்ஆர்இஜியை பணம் தர மாட்டேன். அங்கே வேலை செய்தவர்கள், கிராமப்புற வறியவர்கள் சில ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பிடித்து வைத்திருந்தார். மேற்கு வங்கத்திலே எப்படியாவது அங்கே அவர்களுடைய ஆட்சி வர வேண்டும் என்பதற்காக சில வருடங்களாக எம்என்ஆர்இஜிய பணத்தை தராமலே இருக்கிறார். யாருக்கு போகவில்லை அந்த பணம்? இந்தியா என்றாலே கிராமங்கள் என்றாலே காந்தி. அந்த கிராமங்களிலே வேலை செய்கிற கடைக்கோடி மக்கள், வறியவர்கள், அந்த கிராமப்புற வறியவர்கள், அவர்களுக்குரிய பணம் போக மாட்டேங்கிறது. இந்த அடிப்படையில் நான் ஒன்றிய அரசு, நான் மேலே இருக்கிறேன், நீ மாநில அரசு, நீ கீழே இருக்கிறாய், உன்னை என் இஷ்டப்படி எப்படி வேண்டுமானாலும் செய்கிறேன். இதுதான் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிற ஆபத்து. கூட்டாட்சியை நான் என்ன நினைக்கிறேன், சட்ட புத்தகங்களுக்கு வெளியில் இருந்து அணுகலாம் என்று கருதுகிறேன். கூட்டாட்சி என்றால் டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர் என்ற அளவில் மட்டும் அணுகாமல் ஷேரிங் ஆஃப் பவர் என்றும் பார்த்தாக வேண்டும். இந்தியாவுடைய சிறுபான்மையினர் என்ற எண்ணிக்கை குறைவானதல்ல. சில 10 கோடி பேர் இருக்கிறார்கள். அவ்வளவு சுலபமாக கதையை முடித்து விட முடியாது. என்ன அதிகார பகிர்வு நேர்கிறது? மசூதி இடிக்கப்பட்டது, பட்டப்பகலில் இடிக்கப்பட்டது. இன்று வரை இடித்தவர்களில் ஒருவர் கூட குற்றவியல் வழக்கை சந்திக்கவில்லை. இதுதான் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நீதி. மாறாக அங்கே மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்திலேயே கோயில் கட்டப்படுகிறது. மதச்சார்பின்மை நெஞ்சில் ஈட்டி குத்தப்பட்டது, கடப்பாறை பாய்ச்சப்பட்டது. இன்று சிறுபான்மையினர் அஞ்சிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். பாகிஸ்தான் இந்திய முஸ்லிம், இந்திய முஸ்லிம் பாகிஸ்தான். பயங்கரவாதம் இஸ்லாமியர், இஸ்லாம் சாத்தான் மயமாதல். இந்த கதையாடல் ஐக்கிய அமெரிக்காவோடு நின்றுவிடவில்லை. இந்த கதையாடல் இன்று இந்தியாவிலே வலுவாக நடக்கிறது. இந்திய நாட்டு மக்கள் மீது தொடக்கப்பட்ட ஒரு போர், அந்த போரின் நீட்சியாக வார் இஸ் பாலிடிக்ஸ் பை அதர் மீன்ஸ், அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன், அரசியலினுடைய ஒரு நீட்டிப்பாக போர். பாகிஸ்தான் பஹல்காம் தாக்குதல் நடக்கிறது. அடுத்து வீதியிலே இஸ்லாமியர்கள் மீது தாக்குதல் நடக்கிறது. காஷ்மீர் மாணவர்கள் மீது தாக்குதல் நடக்கிறது. என்ன கூட்டாட்சி? இஸ்லாமியர்கள், கோடிக்கணக்கான இஸ்லாமியர்களுக்கு உங்களுக்கு இந்தியாவில இடமில்லை என்கிறார். இப்போதுதான் வேறு வழி இல்லாமல் கர்னல் குரேஷியை நிறுத்துகிறார். அப்போது கூட விஜய் ஷா என்ன பேசுகிறார்? நம்முடைய சகோதரிகளுடைய குங்குமத்தை அழித்தவர்கள். இன்னமும் இந்த அநாதிக்க சொல், இந்த செக்சிஸ்ட் மொழி அவர்களுக்கு போகவில்லை. அந்த சகோதரிகளுடைய அவருடைய குங்குமத்தை அழித்தவர்கள், அந்த சமூகத்திலிருந்தே ஒரு சகோதரியை நாங்கள் நிறுத்தி இருக்கிறோம் என்று பேசுகிறார். இதுதான் இன்று சிறுபான்மையினுடைய நிலையாக இன்று இருக்கிறது. பழங்குடியினர் அவருடைய நிலை என்ன? இந்தியாவுடைய கனிம வளங்கள் அது குவிந்திருக்கிற இடம், அங்கே இருக்கிற பழங்குடியினர் அவர்கள் மத்தியிலே போராடுவார்கள். குடியரசுத் தலைவர் பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர். இப்போது கொல்லப்பட்ட பெண்கள் எல்லாம் மாவோயிஸ்டுகள் என்ற பெயரிலே கொல்லப்பட்டவர்களில் பெரும்பான்மையினர் பெண்கள்.
நீ அடிபணிந்து போனால் உன்னை ஒரு விதமாக நடத்துவேன். நீ எதிர்த்து போராடினால் இந்த மண்ணில் இருக்கிற வளங்கள் மக்களுக்கு சொந்தமானது என்று சொன்னால் உன் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம் என்ற நிலையைத்தான் எடுக்கிறார். இந்த பின்னணியில்தான் இன்று நமக்கு இந்த கருத்தரங்கத்திற்கான அவசியமும் தேவையும் வந்திருக்கிறது. நம்பூதிரிபாட்டினுடைய ஆட்சி காலத்திலிருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் வரை கூட்டாட்சிக்கு அவதரித்திருக்கிறது. நம்பூதிரிபாட்டினுடைய ஆட்சிக்கு எந்த ஆபத்தும் வரவில்லை. இடதுசாரி நீ ஆளக்கூடாது என்று அன்று ஒழித்தார்கள். இன்று ஜம்மு காஷ்மீர் இஸ்லாமிய பெரும்பான்மை மாநிலம், இருக்கக்கூடாது என்று ஒழித்து கட்டினார்கள். உச்ச நீதிமன்றமும் உச்சி முகந்து பாராட்டியது. நீ செய்தது சரிதான் என்று அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு வன்மமாக துரோகம் இழைத்தார்கள். 370 பிரிவை நாசமாக்கினார்கள். இன்று வரை அந்த 370 பிரிவை மீட்கவில்லை. இந்த சூழலில் தான் கூட்டாட்சி பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே வந்திருக்கிற மேடையிலே அமர்ந்திருப்பவர்களையும் வழக்கறிஞர்களையும் அவையினரையும் நான் கேட்டுக்கொள்வது, நிச்சயமாக மாற்று கருத்துக்கள், எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நாடு முழுவதும் பலப்பட வேண்டியிருக்கிறது. மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இந்த லட்சியத்திலிருந்து நாம் முனை கூட பின்வாங்க கூடாது. தமிழ்நாட்டுடைய பாரம்பரியம், தமிழ்நாட்டுடைய மரபு யாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அன்றோம் என்பதாகும். ஆகவே இன்று நம்மை நோக்கி, தமிழ்நாட்டை நோக்கி, தமிழ்நாட்டு மக்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிற தென்னிந்திய தீபகற்ப பகுதி உங்களுக்கு எம்பிக்கள் கூட கிடையாது என்று, எம்பிக்களின் எண்ணிக்கையை கூட குறைப்போம் என்று தொகுதி மறுவரையறை வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுவதற்கான போரிலே சேர்ந்து நிற்போம், களம் காண்போம் என்று இந்த நேரத்திலே கேட்டுக்கொண்டு என் தலைமையை முடித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு சட்ட ஆளுமைகள், களத்திலே போராடி கொண்டிருக்கிறவர்கள், மேலி பிடித்து உழுகிற விவசாயி, உற்பத்தியை பெருக்கி கொடுக்கிற கரங்களுக்கு சொந்தக்காரர்களாக இருக்கிற உழைக்கிற மக்களுக்காக போராடுகிறார்கள். அவருடைய கோரிக்கைகளை களத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் நீதிமன்றத்திலும் இன்றைக்கு வாடக்கூடியவர்கள் என்று பன்முக ஆளுநர் தன்மையோடு கலையும் இலக்கியமும் வீரமும் காதலும் தமிழகத்துடைய மாபெரும் தொன்மையில் வரலாறு. அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கடியாக சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒரு ஆபத்தை பற்றி ஒரு வழக்கறிஞர்களை ஒன்று சேர்ந்து இந்திய வழக்கறிஞர் சங்கம், சமத்துவ வழக்கறிஞர் சங்கம், அகில இந்திய பணியாற்றும் வழக்கறிஞர் சங்கம், ஜனநாயக வழக்கறிஞர் சங்கம் ஒன்று கூடி இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருப்பது என்பது சால பொருத்தமானது. வரலாற்றில் 1848 உலகத்தில் லண்டன் மாநகரத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அறிக்கையிலே 2 மாமேதைகள் கூறினார்கள். The philosophers interpret the world so far. The point is how to change of it கேட்டார். உலகத்தை பற்றி பல பேர் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள், வியாக்கியானம் செய்கிறார்கள். நம் முன்னிருக்கிற கேள்விகளை எப்படி மாற்றி அமைப்பது என்பதுதான். அந்த மாற்றத்திற்கான கருவியை துவக்க வேண்டியது நம்மை போன்றிருக்கிற அறிவுஜீவிகள் தான். ஆகவேதான் இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இலக்கியத்திலும் கலையிலும் tmkrishna அவர்கள் வந்திருப்பதும், அதே போல் இறுக்கமாக இருக்கக்கூடாது, மகிழ்வோடு இருப்பதற்காக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்டாண்டப் காமெடி சேர்ந்தவர்களும், அதோடு சேர்ந்து உச்ச நீதிமன்றத்திலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலும் வழக்காடக்கூடிய அல்லது நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய அக்பரை கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் வள நீதிபதிகளை கொண்டும், அதே போல் என்னை போன்றிருக்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறவர்களை கொண்டும் இந்த மன்றத்தில் நாம் நிகழ்வு அமைத்திருக்கிறோம். இதற்கு வந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். டெல்லி போராட்டத்திலே 700 பேர் ஈகம் செய்திருக்கிற போராட்டம் எடுத்த பொன்னை நீங்க அமர்ந்திருக்கிறார். ஆதவன் தீட்சணை அவர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். வாச்சாத்தி கொடுமையை படமாக்கி கொண்டிருக்கிற ரோஹிணி அவர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இப்படி நான் பட்டியலிட்டு கூற முடியும். இங்கே இந்த நிகழ்வு மிக முக்கியமானது என்று கேட்டால், அரசியல் சாசனம் என்பது கிருஷ்ணன் சொல்வதை போல அது ஒரு வாழுகிற ஆவணம், லிவிங் டாக்குமெண்ட் என்று சொன்னார். இந்த வாழுகிற ஆவணம் என்பது அது கடன் வாங்கி இருப்பதாக மேபி the fact that it's a borrowed constitution, it is a transformative constitution. நாம் கடன் வாங்கி இருக்கிறோம் பல நாடுகள் இருந்தெல்லாம், ஆனாலும் இந்த மண்ணுக்கேற்ற முறையில் வேரோடு நின்று கொண்டிருக்கின்றோம்.
Article 17 speaks about untouchability has been eradicated, abolished சொல்கிறது. தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது என்ற வார்த்தையை அரசியல் சாசனத்துடைய சரத்து பிரிவில் நாம் கூறுகிறோம். ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதா? ஒழிக்கப்படவில்லை. 2000 ஆண்டுகளுக்கான போராட்டமும் சமூக விடுதலைக்கான போராட்டமும் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருக்க போராட்டம் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் சாசனம். 1919 வந்திருக்கக்கூடிய முதல் சுற்று, 1935 ஆண்டு வந்திருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட், அதற்கு பின்னாலே இப்போது உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சாசனம், இவைகளுடைய வரலாறு என்பது சாதாரணமான ஒன்றல்ல. இன்றைக்கு வரப்போகி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மதிப்புக்குரிய முரளிதர் அவர்கள் ஒரிசாவில் இருக்கிற போது ஒரு வெபினாரில் பேசினார். The role of the communist in making the Indian constitution பேசினார். எங்களுக்கே தெரியாத ஒன்று, எம்என் ராய் எப்படி அன்றைக்கு 1919 ஆண்டு அரசியல் சாசனத்துடைய எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதற்கான கருத்தில் வைத்த கருத்தை பற்றி பேசினார் அங்கே. அதே போல் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒன்று, ஒரு 75 ஆண்டு காலத்தை நோக்கி வந்திருக்கிற நாம் இந்த 75 ஆண்டு காலத்தில் சந்தித்திருக்கக்கூடிய சவால்களிலே மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று கூட்டாட்சி தத்துவம், ஃபெடரலிசம் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. ஜனார்தனம் ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு இறந்து விட்டார். அவருக்கு முன்னாலே மனித உரிமை அந்த சட்டம், பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்ட 1993 ஆண்டு செயல்படாமலே போர்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்த போது ஈரோட்டில் ஒரு பழங்குடி தாக்கப்பட்ட காரணத்திற்காக ஈரோடு இருக்கக்கூடிய சிஜிஎம் கோர்ட்டில் ஒரு மனுவை போட்டேன் நான். விபி குணசேகரன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வழக்கு. அந்த வழக்கிலே தான் பணியாற்ற செயல்படாமல் இருக்கக்கூடிய மனித உரிமை நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் செயல்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது. அந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தார் அன்றைக்கு இருக்கிற தனியாச்சலம் அவர்கள். அதை எடுத்துக்கொண்டு போய் என்னுடைய ஜூனியர் பாலமுருகன் விஆர் கிருஷ்ணனுக்கு அனுப்பி அது கே.ஏ. சுவாமிக்கு வந்து கே.ஏ. சுவாமி அவர்கள் சிவமுட்டோ ஆர்டிகல் 227 வழக்காக எடுத்து அதை கற்பூநாயகம் அவர்களும் அதே போல் ஜனார்தனம் அமர்ந்து அந்த பெஞ்சிலே தான் நம்முடைய பிற மதிப்புக்குரிய பியூஷ் தேசிய தலைவராக இருக்கக்கூடிய கேஜி கண்ணபுரம் வந்து வாதாடினார். அவர் பேசுகிற போது சர்வதேச சட்டங்களை பற்றி பேசி இந்த சட்டம் இன்றைக்கு இருக்கிற கூட்டாட்சி தத்துவம் எப்படி என்பதை பற்றி விளக்கமாக உரையாற்றினார். அதையெல்லாம் இன்றைக்கு நான் ஜனார்தனம் அவருடைய மறைவிலே நினைவு கூற வேண்டியிருக்கிறது. அம்பேத்கர் உரையை பற்றி சொன்னார். இந்தியா ஒரு நாடா என்று சொல்லி அரசியல் நிர்ணய சபையிலே வாதம் வந்த போது பாகிஸ்தான் பிரிந்து விட்டது. ஆகவே இந்தியாவுக்கு பாரத நாடு என்றுதான் பெயர் வைக்கும் என்று சொன்ன போது அதை வலுவாக இருந்த பெருமை அம்பேத்கருக்கும் ஜவஹர்லால் இருக்கின்றது. இந்தியா இஸ் நாட் எ நேஷன், இட் ஷுட் பிகம் எ நேஷன் என்று சொன்னார். இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல, இது ஒரு உதவியாக துணைக்கண்டம் தான். இது நாடாக தேசமாக உருவாகும் என்று சொன்னால் ஒரு தேசத்துக்குரிய வகையில் எனக்கு முன்னாலே பேசினாரு அறிவித்தோடு யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி சொன்னாரே, வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. நமக்கு இருக்கிற பல்வேறு மதங்கள், இனங்கள், மொழி, கலாச்சாரம், பழக்க வழக்கம் கொண்டிருக்கிற நாட்டை ஒன்றுபடுத்தியது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம். அது தான் ஆளுவதற்காக ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் ராணி பெற்ற பின்னால் தன் ஆளுமைக்கு கொண்டு வருவதற்காகத்தான் 3 ப்ராவின்ஸை இணைத்து அதற்கு ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கினான், சுரண்டுவதற்காக. நம்முடைய வளங்களை பொழுதெல்லாம் எங்கள் செல்வம் கொள்ளை கொண்டு போக சாகுபடி கேட்டான் பாரதி. அதே போல் இந்த செல்வத்தை கொள்ளையடிப்பதற்கு ஒன்றுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது. இருந்தாலும் கூட அந்த ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட சட்டம் கூட முற்போக்கானது என்றுதான் நான் சொல்லுவேன். ஒரு காலம் 2000 ஆண்டுக்கால ஒரு நீதியை, வர்ணாசிரம நீதியை தூக்கி போட்டு விட்டு சிஆர்பிசியும் ஐபிசியும் எவிடன்ஸ் ஆக்டும் ஒருவனுக்கு ஒரு நீதி, அவன் பணக்காரனாக இருந்தாலும் இந்துவாக இருந்தாலும் முஸ்லிமாக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் ஒரே நீதி சொல்லக்கூடிய இந்த 3 சட்டங்கள் வந்தது என்பது ஒரு முற்போக்கானது. பிளெஸிங் டிஸ்கேஷன் சொல்வார்கள், அது போல கெடுதலும் நன்மையை பெறக்கூடியது. அதையெல்லாம் கொண்டுதான் அரசியல் நிர்ணய சபையிலே இந்தியா ஒரு நாடு அல்ல, நாடாக உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால் இங்க இருக்கிற வேற்றுமைகள் களையப்பட வேண்டும். அந்த வேற்றுமைகள் என்ன? எல்லோரும் சட்டத்தின் முன் சமம், ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா, ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லா என்பதை நாம் சொல்கின்றோம். நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் பேஸ் ஆஃப் காஸ்ட், creed, sex, religion and place of birth என்று சொல்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் அவைகள் எப்படி ஏற்படுத்துவது என்பதுதான் நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய கோரிக்கை. எப்படி கருப்பின மக்களுக்காக அன்றைக்கு போராடி அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் என்று பொறுத்தவரை மாநிலங்கள் அந்த கருப்புகளை அன்றைக்கு நீக்குவர் என்று சொல்வார்கள். அமெரிக்காவிலே டாக்ஸ் அண்ட் பிளாக்ஸ் ஆர் நாட் அலோட் என்று சொல்லுவார். அப்பேற்பட்ட இடத்துல மாநிலத்தில் கூடியவர்கள் அவைகளை ஒழிக்க விரும்பவில்லை. ஆனால்
ஒட்டுமொத்தமான பெடரல் ஸ்டேட் அதை ஒழித்து சட்டமாக்கியது. நம்மை பொறுத்தவரையிலும் இங்கே நம்முடைய இந்தியாவை பொறுத்தவரை இது ஒரு நேஷனாக உருவாக வேண்டும் என்று சொன்னால், இங்க இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளிலே ஒற்றுமை காண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான கூட்டாட்சி அமைதாக வேண்டும். அந்த கட்டத்துக்கு நாம் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றோம். அதிலே தான் நான் மிக சுருக்கமாக சொல்லி முடிக்க வேண்டியது, அரசியல் சாசனத்தின் நோக்கம் என்ன? நீங்கள் சோசியலிசம் என்ற வார்த்தையை, செக்குலரிசம் என்ற வார்த்தையை அதில் இன்றைக்கு நாம் உள்ளே பூத்தி விட்டோம். கேசவானந்த வழக்கிலே the basic structure of the constitution என்பதை வரையறுக்கப்பட்டு விட்டது. அந்த வரையறுக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை கட்டமைப்பிலே புளூரலிசம் சொல்லக்கூடிய செக்குலரிசம் இருக்கிறது, ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ இருக்கிறது. ஆகவே அந்த கூட்டாட்சி தத்துவத்தினுடைய இன்றைக்கு அதே குவாலிட்டி என்பது இன்றைக்கு மாறும் என்று சொன்னால், அரசியல் சாசனத்தை அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை சொன்னாரே அம்பேத்கர், இந்திய அரசியல் சாசனம் வந்து நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டது, வளைந்து கொடுப்பதல்ல, நெகிழ்வுத்தன்மை கொண்டது. ஆகவே இந்த கட்டத்திலே தான் ஒரு சமமான இந்தியா உருவாகும் என்று சொன்னால், சமமற்ற மக்களை சமமாக்குகிற போராட்டத்திலே இந்த கூட்டாட்சி சொல்லக்கூடிய பெடரலிசம் சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே மையத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு இதை அங்கீகரிக்க வேண்டும். ஆனால் நீ ஒரு பிரதிநிதியை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற சட்டசபைக்கு மேலாக அமர்ந்து கொண்டு ஆட்சி நடத்த முடியாது. இஸ் a constitutional ornament என்பதை ஹெட் என்பதை தவிர வேறு எந்த பதிவிற்கு முடியாது. அதுதான் ஜனாதிபதிக்கு உண்டு, இவருக்கு உண்டு. ஆனால் இதையெல்லாம் இன்றைக்கு உடைத்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்று முழங்குவது என்பது பஞ்ச் ஆப் தாட்டிலே படித்திருக்கிற ஒன்றைத்தான் எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. ஆகவே ஒரே நாடு அல்ல, ஒரே மதம் அல்ல. இந்த நாட்டில் பல இலக்கியங்கள், கலைகள், மதங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய நாட்டில் அனைவரையும் இணைக்கக்கூடிய ஒன்றாக இன்றைக்கு மத்திய அரசாங்கம் இருக்குமா என்று சொன்னால்தான் அந்த பெடரலிசம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமாக இருக்க முடியும். அதை உருவாக்குவதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இது அற்புதமான இயக்க தேர்வாக்கிறார்கள். நோக்க உரையிலே சொல்ல வேண்டிய விஷயமே, செக்குலரிசம் என்ற வார்த்தையை சமமற்ற கிடக்கலை சமமாக்குகிற போது யார் சமமற்றவர்கள்? தலித்துகள், ஆதிவாசிகள், பெண்கள், சிறுபான்மை மக்கள், உழைக்கிற மக்கள், இந்த ஒடுக்கப்பட்ட அடக்கப்பட்டு கிடக்கிற மக்களை சமமாக்குகிற போராட்டத்திலே இந்த கிடைக்கிற அரசியல் சாசனம் உதவும் என்று சொன்னால் அம்பேத்கர் கூறியதுதான். இது ஒரு பூமாலை போன்றிருக்கிறது. இந்த பூமாலை ஒரு குறையிடம் கொடுத்தால் அது பிரித்து போடப்படும், ஒரு பூசாடம் கொடுத்தால் மாலையாக மாறும். ஆகவே அதை வைத்துக் கொண்டு வைத்துத்தான் இதை உருவாக்க முடியும். அதை உருவாக்கிற போராட்டத்திலே நாம் ஒன்றுபடுவோம், நீதிமன்றத்திலும் களத்திலும் அந்த கருத்தை உருவாக்குவோம். லெனின் கூறினார், an idea will become a material force but it gives the minds of the people சொல்கிறான். ஒரு கருத்து மக்களுடைய மனதை போய் கவ்வ வேண்டும். அப்படி கவிகிற போதுதான் பௌத்த சக்தியா மாற வேண்டும். இன்றைக்கு நம்முடைய அற்புதமான அமைப்புகள் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த சிறு பொறி தமிழ்நாட்டிலே சத்திய ஜோலியாக மாறி இந்தியா முழுக்க கூட்டாட்சி என்பது எது என்பதை நிரூபித்து சொல்லிக்கொண்டு வாய்ப்பு. மேடல் அமர்ந்திருக்கும் ஜஸ்டிஸ் அக்பர் அலி, அட்வொகேட் பவானி மோகன், all the other advocates and Justice Muralidhar who is to arrive. உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம், காலை வணக்கம். சில தூரம் ஒரு தலைப்பு நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என் தலைப்பு கொடுக்கும்போது இன்ஸ்டிங்க்டிவா வந்து ஃபெடரலிசம் இன் சொசைட்டி அண்ட் ஆர்ட்ஸ் ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கிற மாதிரி நான் ஆமான்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி யோசிச்சு பார்க்கும்போது தான் இந்த ரெண்டு வேர்ட்ஸ் எப்படி அசோசியேட் பண்றதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். ஏன்னா ஃபெடரலிசம்ன்றது ஒரு அரசியல் சார்ந்த, ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல், ஒரு பவர், ஸ்டேட் சென்டர் பவர் ரிலேட்டட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட். அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அமைப்புல ஷேர் எப்படி பண்ண போறோம், டெவல்யூஷன் ஆஃப் பவர் இருக்கு, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர் இருக்கு, அது எப்படி ஆர்கனைசேஷனல் திங். இது எப்படி நம்ம இந்த ஐடியா வந்து நம்ம எப்படி ஒரு சமுதாய ரீதியா, ஒரு கலை ரீதியா எப்படி பேச போறோம்ன்றது ஒரு சிக்கலான ஒரு கேள்வியா தான் இருந்தது. இது நீங்க கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசமா சொல்றீங்களா, ஃபெடரல் தான் சொல்றீங்கிறது வேற விஷயம். கோஆபரேஷன் இருந்தே கொஞ்சம் ஒரு கொஸ்டினபிள் விஷயம் தான். ஏன்னா ஃபெடரலிசம் நம்ம சொல்லும் போது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன வருதுன்னா, அந்த ரெண்டு பார்ட்டியும் ஈக்குவலான ஒரு கொஸ்டின் வருது. கோஆபரேஷனுக்கு ஜெனரலா ரிக்வயர்மெண்ட் என்னன்னா, டூ பார்ட்டிஸ் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ கோஆபரேஷன் பாசிபிள். ரெண்டு பார்ட்டி ஈக்குவல் இல்ல. அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ட்ரக்சரலி நம்ம என்ன பண்றோம் டு மேக் ஷூர் தட் பவர் பேலன்ஸ் இஸ் ஈக்குவலைஸ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட்.
அதுதான் நம்ம கோஆபரேட்டிவ் ஃபெடரலிசம் நம்ம அமைப்புல கொடுத்துருக்கோம். ஆனா இது எல்லாமே ஆர்கனைசேஷன், எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ ஒரு சமுதாயத்துல என்ன பண்ணணும்? ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு ஓவர் ஆர்ச்சிங் ஒரு ட்ரீம் இருக்கு, ஒரு எய்ம் இருக்கு. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு கனவு, ஒரு ஹோப். அந்த ஹோப்னா அதுதான் ஜஸ்டிஸ், ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, செக்யூலரிசம், ப்ளூரலிசம். இதெல்லாம் இந்த எல்லா ஒரு ஹோப்புக்குள்ள வரதுதான் ஃபெடரலிசம். இதெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக நம்ம கோஆபரேட் பண்ணி we will behave in a mature and equal manner so that we satisfy this beautiful idea. அது சொல்லும் போது ரெண்டு விஷயம் சொல்றோம். ஒண்ணு, இந்த ஐடியா நோக்கி நாங்க போறோம், we are going towards ஐடியா. ரெண்டாவது, இந்த ஐடியா நிஜமா சமுதாயத்தில் இல்லைன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம். அதை மறக்கூடாது. we are also saying that we are also saying we are not equal today. There is not really justice happening in society. We hope to be really secular. இதை நம்ம மறந்து போயிடும். ஸோ இந்த ஃபெடரலிசமோட இட்ஸ் a டூல், ஒரு மெக்கானிசம். இந்த மெக்கானிசமை வச்சு இந்த ஒரு ஐடியால நம்மளால கொண்டு வர முடியுமான்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் ஒரு ஆஸ்பெக்ட். ஓகே, இதை நான் சமுதாயத்துல பேசுனா எப்படி பேச முடியும்? ஏன்னா சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சமுதாயத்துல வெவ்வேறு ஸ்ட்ரக்சர்கள் இருக்கு. ஆனா இது நான் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னு சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஓரளவுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ல. இந்த அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல ஒரு உணர்வு பூர்வமான இருக்கிற ஒரு செக்டர்ல நான் எப்படி ஒரு ஃபெடரல் ஐடியா பத்தி பேச முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்விக்குரிய நிச்சயமா இருந்தது. இந்த ஃபெடரல் ஒரு வேர்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய வேர்ட்ஸ்க்கு அதோட எட்டிமாலஜி பின் நோக்கி போனீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒன்று கண்டுபிடிக்கும். இதோட ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் தியாலஜிக்கல் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அ covenant, an agreement, an alliance, or rather a arrangement between God and man. So அங்கேயே சிக்கல் ஆரம்பிக்கிறது. So the idea of the federal in a theological sense is a covenant, an agreement between God and man. God and man are not equal, first of all. Right? Of course, other you can say for the French-க்கு போலாம், Latin source-க்குலாம் போலாம். But ஒரு விஷயம் நம்ம அதில் எடுத்துக்கலாம், இது ஒரு alliance, right? So அந்த ஒரு கான்செப்ட் வச்சுட்டு can we talk about what are the different alliances, relationships that we have in society, and are these really federal relationships? Which means அந்த structures-க்குள்ள ஒரு sharing of power, and ஒரு important aspect of the sharing of power both structurally and in society na respect ஒரு word. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாம இருந்தாலும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேர்ட். அந்த ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஷேரிங் ஆஃப் ஈச் ஒன் ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்போ சமுதாயத்துல என்ன பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குன்னு யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்கோர்ஸ் யூ கேன் சே கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் சார் ஓவர் ஆர்ச்சிங் பிரின்சிபிள், அந்த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கிற பிரின்சிபிள் தான் சமுதாயத்தில் இருக்குன்னு அது அப்பட்டமான ஒரு பொய். நிஜம் என்னன்னா, we have done nothing in the society to actually share the principles of the constitution with us as human beings. இந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கன்ஃபெஷன் நம்ம எல்லாமே கொடுக்கணும். சும்மா கான்ஸ்டிடியூஷன் கொண்டாடுறது போறாது. we failed it in first ஒரு acknowledgement போகும். அதே மாதிரி we have to realize what we did not do. ஒண்ணுமே இல்லைங்க, ஒரு பள்ளிக்கூட டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துக்கங்க. சிவிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்ல 2 பேஜ் பிரியாம்பிள் எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணுவோம். அதுக்கு மேல யாருக்கு என்ன தெரியும்? நத்திங். இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் சொல்றேன். சோ நீங்க அரசியல் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பேசலாம், நீங்க நம்ம அறிக்கைகள் கொடுக்கலாம், நிறைய உரைகள் கொடுக்கலாம், பட் ரியாலிட்டி இஸ் society does not function in a federal form or in a form of justice or equality. சமுதாயம் ஒரு ஃபியூடல் அரீனா. இந்த ஃபியூடல் அரீனால நான் ஃபெடரலிசம் பேச போறேன். இந்த மாதிரி ஒரு ரிடிகுலஸ் ஃபார்மேஷன் எங்கேயுமே கேட்க முடியாது நீங்க. சோ இந்த ஃபியூடல் அரீனால can there be justice, can there be freedom, can there be equality, and இந்த பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக தான் நம்ம finally we are saying that we want to have a federal structure. ஒரு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் ஒன்று இருக்கு. ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் கலெக்ஷனுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுமே கிடையாது, இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கோம், பார் கவுன்சில் மெம்பர்ஸ்.
நீங்க பார் கவுன்சில் மெம்பரா பிஹேவ் பண்றது வேற, இண்டிவிஜுவலா அட்வொகேட்டா பிஹேவ் பண்றது வேற, இண்டிவிஜுவலா பிஹேவ் பண்றது வேற. These are three different people. சோ ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வரும்போது அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஒரு கேரக்டர் உண்டு. அந்த கேரக்டர் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் கேரக்டரா இருந்தா அதுல வந்து அட்லீஸ்ட் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பண்ண முடியும். அங்கதான் கான்ஸ்டிடியூஷன் கம்ஸ் இன், ரைட்? சோ யூ ஆர் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட், கவர்னன்ஸ், பார்லிமெண்ட், ஆல் தி பர்சன்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஒரு பகுதி ஆயிடுறாங்க. சோ அதை நீங்க கவர்ன் பண்ண முடியும். பட் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை எடுத்துட்டீங்கன்னா பண்ணவே முடியாது. ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒரு கார்பரேட்டே எடுத்துக்கங்க. ஒரு இண்டிவிஜுவல் அவர்கிட்ட போய் பேசுறது வேற, அவர் சிஇஓவா நீங்க அவர்கிட்ட போய் பேசுறது வேற. அவருக்கு ஒரு ஆள் மாற்றமே நடக்கும். ஏன்னா சிஇஓ இருக்கும்போது அவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். So when you are not an institution, how do you discuss federalism? This is the other question that was challenging for me. How do I discuss the idea of federalism when it's a non-institutional aspect? So structurally you cannot do anything. Another classic case where you can see this is, for example, sexual harassment. If you have an organization, you can have an ICC, you can have some kind of monitoring system. அது வேலை செய்யறதா இல்லையான்றது it's a different aspect. But at least you can have a structure in place. In general society, what happens? நீங்க சொல்லலாம் district level போடலாம், reversal lines இருக்குன்னு சொல்லலாம், but அதெல்லாம் எப்படி how it functions? It doesn't, because as an individual, you don't have an organization, you are not part of an institution, there is no enabling force. So let us now just look at different societal அமைப்புகள் and think of federalism. ஒரு வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருந்தேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மேடையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னு தோணிடுது. அவங்கள தவிர எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க இந்த மேடையில? நம்ம இங்க ஃபெடரலிசம் பத்தி பேசுறோம். ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லாம எப்படி சார் நம்ம ஃபெடரலிசம் பத்தி பேச? ரெப்ரசன்டேஷன் பாசிட்டிவா சொல்றேன், நான் டோக்கனிசம் பத்தி பேசுறேன். நம்ம எல்லா ஆண்கள் உட்காந்து ஃபெடரலிசம் பத்தி பேசுறோம். எதுவெல்லாம் கை தட்டுறீங்க? இதுக்குதான் நீங்க கை தட்டணும் இந்த கேள்விக்கு. உங்களை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்றது மட்டும் எல்லாம் அமைதி ஆயிடுறீங்களா? நல்ல விளையாட்டா இருக்கீங்களா? நான் நீங்க சூப்பரா பண்றீங்கன்னு சொல்றதுக்கு நான் வரலைங்க, தப்பாடு கூப்பிட்டுருக்கேங்க. இத முதல்ல மாத்துங்க. ஒரு ஃபெடரலிசம் பத்தி ஒரு கருத்தரங்கு இருக்குன்னா there has to be women on stage. Men know, pardon my language, I was only going to say something else. Men know nothing about federalism because we are on the top of the damn ladder. How can we discuss federalism on this stage? So let's start there. ஒரு வீடு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வீட்டுல ரோல்ஸ். ஓகே, வீட்டுல என்னெல்லாம் நடக்கிறது? ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் இருக்கு, இமோஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹவுஸ் இருக்கு, உணவு, ஃபுட், அஃபெக்ஷன், ரிலேஷன்ஷிப், ஃபினான்ஷியல், குழந்தைகள் இருந்தா எஜுகேஷன். அண்ட் அந்த எஜுகேஷன் ஃபேமிலி மாடலுக்குள்ள என்னன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் what I would call character building. அது என்ன, அது ஒரு ஜெனரலா நான் சொல்றேன், அது என்ன மீனிங் யாருன்னா புரிஞ்சுக்கலாம். இது எல்லாத்துக்கும் required என்னன்னா பவர் ஷேரிங் between the two people, the main adults in the house, the partners in the house. Now நிஜமா அது ஒரு ஃபெடரலா ஒரு வீடு நடக்கிறதான்னு ஒரு கேள்வி. ஆன்சர் நேரவே சொல்லிடலாம், நோ. Let alone equitable sharing, there is no sharing. There are pre-designed roles for both these people. We know where the food role is. உணவு, food role யாருதுன்னு தெரியும். We know what the role of financial is. Even if the woman is earning, the control of the finances still lies with the man, right? Or at least decision making வந்து ஆண்கள் தான். Education, அதுலயும் வந்து பசங்களுக்கு ரைட் இருக்கா? நான் என்ன படிக்க போறேன்னு சொல்றதுக்கு சுத்தமா கிடையாது. இவர் வீட்டை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், சூப்பர் கவர்மெண்ட் பத்தி, இந்தியா பத்தி அப்புறம் பேசலாம். இந்த ஹோல் அமைப்புக்குள்ள is there a sharing of devolution of power, a sharing of power, a respectful sharing of power? ஒரு கேள்வி. டெஃபினட்டா ஆன்சர் இல்ல. பட் அதுக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். Unlike a country, what is the overarching idea of a family unit? ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு வருதுன்னா
அதுக்கு ஓவர் ஆர்ச்சிங் எப்படி செக்யூலரிசம் ஜஸ்டிஸ் சொல்றோமோ அந்த பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ள வரதா இல்ல, வரது கிடையாது. ஸோ நீங்க சொல்லலாம் இட் இஸ் அபவுட் லவ், அஃபெக்ஷன், பாண்ட், இட்ஸ் a societal arrangement எல்லாம் சொல்லலாம். But beyond that, we don't have any principles of engagement within that structure. Ethical principles of engagement within a home structure நம்ம யோசிக்கவே இல்லை, ரைட்? இந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அஃப்கோர்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் தான் நான் சொல்றேன். The fact that gender and sexual orientation does not matterன்றது ரொம்ப முக்கியம். And here we have Justice Muralidhar with Justice A.P. Shah, who I think passed one of the most important judgments in Delhi High Court. It has to be mentioned in this context. Thank you so much. But despite that, in society, home அப்படின்னு ஒரு மாடல் யோசிக்கிறோம்னா, we are still homophobic as a society. We are still not able to understand that it can mean so many different things to so many people. So we fail at home. First அங்க ஆரம்பிக்கலாம். ரெண்டாவது இடத்துக்கு போலாம். ஸ்கூல்னு ஒரு இடம் இருக்கு. ஸ்கூல்ல நம்ம ஸ்கூல்னு சொன்னா ரெண்டு விஷயம் தான் நம்ம மைண்டுக்கு வரும். ரெண்டு விஷயம் வச்சுக்கலாம். ஒன்னு பில்டிங், ரெண்டாவது டீச்சர், பிரின்சிபல். அவ்வளவுதான் இங்க ஸ்கூல். அப்புறம் கடைசியில ரிசல்ட், எக்ஸாம். இப்படிதான் நம்ம ஸ்கூல் நடத்துறோம். இது பப்ளிக் ஸ்கூலா இருக்கலாம், கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இருக்கலாம், அந்த ஹைரார்கிக்கு அப்புறம் வரும். ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து வாய்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கா, மல்டிபிள் வாய்ஸஸ் ஒண்ணு இருக்கா, புஷ்பேக்ஸ் ஒண்ணு இருக்கா? நான் ஒரு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ வந்து ஒரு கருத்தரங்கில் கலந்துட்டேன். பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸோட ஒரு கலந்துரையாடல். அதுல ஒருத்தர் கடைசியில சொன்னது ரொம்ப சிம்பிள். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது பிரின்சிபல். ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கும் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற தொடர்பு, அவங்களோட இருக்க பிரச்சனைகள், இந்த பியூரோக்ராட்டிக் இஷ்யூஸ் பத்தி பேசுறாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, சார் எங்களை வந்து எங்க வேலையை பண்ண விட்டா போறோம் சார் அப்படின்னு. நாங்க பண்ணிப்போம் சார். டீச்சர்ஸ் கேட்டீங்கன்னா அவங்களும் அதுதான் சொல்ல போறாங்க, எங்களை எங்க வேலையை விட்டு பண்ண விட்டீங்கன்னா போறோம். ஸோ none of them can make decisions. ஒரு பின்ன நகர்த்துறோம்னா பிரின்சிபல் வந்து செக்ரட்டரி, ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி, அண்டர் செக்ரட்டரிக்கு ஃபோன் பண்ணும். இல்லாட்டா அவன் கேட்பான், ஏன் பின்ன நகர்த்தியான்னு கேட்பான். ஸோ there is no power. You want them to be just executing something. So school is completely unequal. Remember that நம்ம ஸ்கூல்ல தான் இன்னைக்கு கூட வந்து ஜாதி சார்ந்த வன்முறை நடக்கிறது. இதெல்லாம் நம்ம மறக்கவே முடியாது. So ஸ்கூல்ன்றது இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி a place where we have no spirit of equality, no spirit of sharing. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, நீட் பத்தி மட்டும் பேசினா போராது. நம்மளோட ஸ்கூல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், காலேஜ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பத்தி நம்ம பேசணும். That is a political point. This is a social point. We have to discuss both parallelly, and they are not competing with each other. ரெண்டும் காம்படிஷன் இல்லைங்க. என்ன மாற்றம்னு நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்குள்ள தேவைன்றது நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கிறது ஒரு ஜனநாயக அநீதின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கூலை விடுங்க, ஜெனரல் சமுதாயம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா, நம்ம சமுதாயத்துல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல தான் கம்ப்ளீட் ஆஃப் நம்ம சமுதாயம் ஆப்ரேட் ஆகுது. ஒன்னு ஜாதி, இன்னொன்னு ஜெண்டர். இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள தான் நம்ம எல்லா ஃபங்க்ஷனிங்கும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். எல்லா ரிலிஜன்ஸும் இந்த ஒரு ஆப்ரேஷனுக்குள்ள தான் நடக்குது. எல்லா ஃபீட்ஸும், இது ஹிந்துவா இருக்கட்டும், இஸ்லாமா இருக்கட்டும், கிறிஸ்டியானிட்டியா இருக்கட்டும், எல்லாமே இதுல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ரிலிஜியஸ் ஸ்ட்ரக்சர், காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள everybody is operating within the limitation that has been already prescribed. அந்த லிமிடேஷன் குள்ளதான் உங்களோட கடவுளோட தொடர்பு இருக்கு பாத்தீங்களா? அதே இது வச்சுதான் நம்ம பண்றோம். கடவுளுக்கும் நமக்கும் ஃப்ரீ தொடர்பே கிடையாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபெடரல் ஐடியா நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, காவனன்ட். we don't have a covenant with God actually. அது கூட தப்பு, அது போய் we have a covenant with நடுவுல இருக்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட தான் நமக்கு covenant இருக்கு. God வந்து சும்மா ஒரு ஐடியா சும்மா வச்சிருக்கோம் படம் காமிக்கிறது உலகத்துக்கு. பட் இந்த ஜாதி, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட தான் உங்களுக்கு காவனன்ட் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு. நான் இதுதான் பண்ணுவேன், நான் இது சொல்ல மாட்டேன், நான் கோயிலுக்குள்ள வரமாட்டேன், நான் இங்க வரமாட்டேன், நான் இந்த பூஜை பண்ண மாட்டேன், பெண்கள் தான் அந்த பூஜையை பண்ணும், ஆண்கள். இது எல்லாமே வந்து சோசியல் காவனன்ட்ஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ரிலிஜன் அண்ட் காட். இதுக்குள்ளதான் கடவுள்னு ஒருத்தர் அமைப்புல இருக்க. சோ ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா, even our faith
is completely undemocratic. Even our belief, I guess you can add all kinds of faith also. so, so that is completely, இத பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். ஆக்குபேஷன்ஸ், இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். தொழில் ரீதியா நம்ம நிஜமா ஃப்ரீடம் இருக்கா இன்னைக்குன்னா அதுவும் இல்லை. ஆஸ் சொசைட்டி டெக்னாலஜி வர 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 அது ஒளிவு மறைவு அதிகமா இருக்கு. அது எப்படி ஹைட் பண்ணுன்றது நம்ம நல்லா கத்துட்டோம். அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ கண்ணுல. ஆனா அந்த ஹேபிட்ஸ் கண்டினியூ. இதுல ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஒரு வாழ்க்கையில நான் முன்னேறணும் அப்படின்னு நான் யோசிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என்னோட சூழல், நான் பிறந்த இடம், நான் இருந்த ஒரு கான்டெக்ட், நான் படிச்ச புத்தகங்கள், என்னோட நண்பர்கள், என்னோட ஃபேமிலி, இவங்க எல்லாரும் தான் என் மைண்டுக்குள்ள இந்த இமேஜினேஷன் கொடுக்குறாங்க. இந்த இமேஜினேஷன் தான் என் வளர்ச்சி. ஆக்சுவலா என்னால என்ன எங்க பார்க்க முடியும்? ரொம்ப ஒரு அழகான விஷயம் இருக்கு. இப்போ ஒரு குழந்தை வளரும் போது ஒரு ஐ திங்க் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு டைம் சென்ஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு மாசத்துக்கும் 10 வருஷத்துக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு வித்தியாசம் தெரியும். அந்த டைம், ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் சென்ஸ் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு சென்ஸ் வருது. ஸோ இந்த ட்ரீமிங், நான் 10 வருஷத்துல நான் எங்க இருப்பேன், நான் எங்க படிக்கணும், இது ஒரு கற்பனை இருக்கணும். அந்த கற்பனை இருந்தாதான் அதை நோக்கி நம்ம போக முடியும். ஜாதி, மதம், இது எல்லாமே அந்த கற்பனையை உடைக்கிற ஒரு சிஸ்டம். ஏன்னா இட் இஸ் மச் ஹார்டர் இஃப் மை கான்டெக்ஸ்ட் இஸ் லிமிட்டட் டு ட்ரீம் ஃபார் சம்வேர். ஸோ ஜாதி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வைக்கிற இன்னொரு ரீசன் என்னன்னா, அவங்கள அதே இடத்துல வைக்கிற ஒரு மெக்கானிசம். அவங்களோட இமேஜினேஷன் அந்த அளவுக்கு போலன்னா அந்த இடத்துக்கு போக போறது இல்லை. அது மீறியும் அந்த இண்டிவிஜுவல் போனோம்னா பட கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். இது பெண்களுக்கும் சொல்லலாம். இட்ஸ் சேம் திங், அதே ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ சொசைட்டில கற்பனையே நம்ம லிமிட் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி ஃபெடரல் சொல்ல முடியும்? இமேஜினே பண்ண முடியல. இதுதான் என்னோட ரியாலிட்டி, நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நிறைய பேர் நீங்க முதல் தலைமுறை படிக்கிறவங்க ஸ்கூலுக்கு போனீங்கன்னா, நான் எப்படியாவது 12th கிளாஸ் பாஸ் பண்ணணும் தான் சொல்ல போறேன். நான் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி போறேன்னு சொல்ல போறது இல்லை. எப்படியாவது பக்கத்துல ஒரு காலேஜ்ல அட்மிஷன் கிடைக்கும் யோசிக்க போறாங்க. அந்த ஹார்வர்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது உன்னோட ட்ரீம் தாண்டி இல்ல அப்படின்னு அந்த நாலேஜ் ஷேரிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் ரியலி ஷேரிங். ஸோ another aspect of being non-federal is capturing knowledge. knowledge நான் கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். நீங்க சொன்னீங்கல்ல கடைசியில் நீங்க பேசும்போது மக்களை அந்த ஒரு ஐடியா அப்படியே பிடிக்கணும்னு. அந்த ஐடியாவே அங்க போய் சேரலன்னா எப்படி சார் பிடி போறோம்? அதுதான் என்னோட கொஸ்டின். எல்லாருக்கும் போய் சேரறதா இந்த ஐடியா? சோ அது சேராம இருக்கிறது நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம்? இந்த ஒரு important question. Knowledge is a very important aspect of being a federal society. Is how freely we share knowledge and how we respect different kinds of knowledge. ரொம்ப முக்கியம். இது நான் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் நானே கொடுக்குறேன். ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகம் எழுதினேன், செபாஸ்டியன் அண்ட் சன்ஸ்னு ஒரு புத்தகம் எழுதினேன். மிருதகம் செய்யறவங்க பத்தி ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகம், மிருதகம்ன்றது கர்நாடக இசையில மேடையில ரொம்ப யூஸ்வலா யூஸ் பண்ற ஒரு இசைக்கருவி. நான் 12 வயசுல இருந்து கச்சேரி பாடிட்டு இருக்கேன். என் பக்கத்துலயே தான் இருந்திருக்கு அந்த இசைக்கருவி, வாசிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க. அதை பத்தி நான் சிந்திச்சதே கிடையாது. வாசித்தவங்களை பத்தி அப்படி வாசிக்கிறேங்க, இப்படி பிரமாதமா இருக்கு, பெரியவங்க எல்லாம் வாசிச்சிருக்காங்க, எல்லாம் சொல்லிருக்கு. ஆனா அதை யார தயாரிச்சாங்கன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை. அவங்க பேரெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பர்லாந்துன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் சார், பிரமாதமா சேர்த்தாரு. ஆனா அவர் யாரு, அதை பத்தி நான் கேட்கல. சோ இந்த இசைக்கருவி பத்தி எனக்கு இருந்த எல்லா நாலேஜும் வாசிக்கு வரவங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வழியா வந்த ஒரு நாலேஜ் தான். அவங்க சொன்ன கதைகள் தான். கதைன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம சமுதாயத்துல. கதைக்குள்ளதான் எல்லாமே இருக்கு. இது ஏன்னா ஒரு புத்தகம், இன்னொரு புத்தகம் எழுதினேன். அந்த புத்தகத்துல கர்நாடக இசையில இருக்கிற ஜாதி பிரச்சனைகள் பத்தி ஒரு என்டையர் சாப்டர் எழுதிருக்கேன். அது பப்ளிஷ் ஆன ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு அப்புறம் அந்த புத்தகத்தை நான் திருப்பி படிச்சிருந்தேன். அதுல ஜாதி பக்கத்துக்கு நானே வந்தேன். பலார் என் மூஞ்சில நானே அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சது. அந்த ஒரு இத்தனை பக்கம் இருக்குங்க, இதுல அவ்வளவு பிரச்சனைகள் பத்தி எழுதியிருக்கேன். எல்லாரும் சூப்பரா எழுதிருக்கீங்க சார், யாருமே இது சொல்ல பாராட்டினாங்க. நானும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தேன். ஒரு லைன் கூட இசைக்கருவி செய்யறத பத்தி நான் எழுதல. அப்படின்னா எனக்கு என் கண்ணுல அவங்க படவே இல்லைன்னு.
இது ஒரு பெரிய ஒரு இட் வாஸ் எனக்கே ஒரு அதிர்ச்சியா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் சரி இதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும்னு அவங்களை மீட் பண்ணேன். அவங்கள சந்திக்கும் போது அஃப்கோர்ஸ் அவங்க இருக்கிறவங்க மெயின்லி வந்து தலித் கம்யூனிட்டின்னு வர்றவங்க தான். ஒண்ணு வந்து அந்த சமுதாய ரீதியா ஜாதியோட டிஃபரன்சியேஷன், அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து அவங்களோட மைண்ட், அவங்களோட நாலேஜ், அவங்களோட நாலேஜோட லாங்குவேஜ். நாலேஜுக்கு வெவ்வேறு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு, அது மறந்துடும். வெவ்வேறு லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. இந்த டைவர்சிட்டி சொன்னோம்ல, டைவர்சிட்டி ஆஃப் நாலேஜ் வி ஃபர்கெட். டைவர்சிட்டி இஸ் நாட் ஓன்லி மொழி, நாட் ஓன்லி உடை, நாட் ஓன்லி மதம். டைவர்சிட்டி ஆஃப் நாலேஜ். அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்லும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அவங்க சொன்ன சொற்களே என் வாழ்க்கையில நான் கேட்டதில்ல. என்ன சார் இதுன்னா, இதாங்க அவங்க பேசுறது ரொம்ப சுலபமா சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அது மீனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, நீதான் கண்டுபிடிக்கணும். சோ அது பார்க்கும் போதே சரி, இந்த நாலேஜ் வந்து ஏன் ஒரு பொது தளத்துக்கு வரல, ஏன் எல்லாருக்கும் போய் சேரல? அந்த ஷேரிங், அகைன் ஃபெடரலிசம் இஸ் a form of sharing அப்படின்னு சொல்றோம்னா, why is this sharing missing? அதோட இன்னொரு மோசமான விஷயம் சொல்றேன், அந்த ஷேரிங்கும் மிஸ் ஆகுது. அவங்க சொல்றத நான் வந்து எப்படி வேணுமோ நான் சொல்லிக்கிறேன். So I am also not sharing, I am also appropriating, I am twisting. This is completely undemocratic. So I'm giving this example to say that federalism has an aspect of the mind, imagination and knowledge. And how do, so சமுதாயத்துல இது எப்படி நம்ம வந்து how are you going to think of it in a more equal manner ன்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது. இப்போ ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் வரேன், ஆர்ட் அண்ட் ஃபெடரலிசம். இது இன்னும் சிக்கலான ஒரு இடம். ரெண்டு விஷயத்துக்கு, ஒண்ணு ஆர்ட் தேவையா, அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். நிறைய பேர் வந்து இந்த ஆர்ட்ன்றது, சார் இதை நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், சார் ஆர்ட் எல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், முதல்ல வந்து சாப்பாடு இருக்கா பாருங்க, க்ளோத்ஸ் இருக்கா பாருங்க, ஹெல்த் கேர் இருக்கா பாருங்க, ரோடு இருக்கா பாருங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆர்ட்டை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் இப்ப கூட சொல்றாங்க. இது வந்து நான் வந்து அந்த காலத்து இன்னைக்கு கூட சொல்றவங்க இருக்காங்க. ஸோ ஆர்ட்ன்றது ஒரு லக்ஸரி அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. இப்போ இங்கேயே நிறைய பேர் சொல்லுங்க, எனக்கு கலை என்னன்னா, சார் நான் ரொம்ப நாள்ல போய் ஹைகோர்ட்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஜட்ஜுக்கு எதிராக கண்ணா பேர் சண்டை போட்டு வந்து எனக்கு மண்டை வெடியிருது சார், வீட்டில் வந்து ஒரு பாட்டு கேட்டா பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஜட்ஜு அவங்க கத்துறதை கேட்டு எனக்கு தலைவலி வந்து சொல்லிட்டு அவங்களும் பாட்டு கேட்கறாங்க. ஸோ கடைசியில வந்து ரிலீஃப், அதாவது மருந்துக்கு பதிலாக நீங்க பாட்டு கேட்கறீங்க இப்படி சொல்லலாம். அப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கு. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அந்த இருக்குன்றது ஒரு நிஜம். பட் அதை தாண்டி ஆர்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கான்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். இது எல்லா கலைஞர்களும் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, கேட்கணும், கேட்காதவங்களும் இருக்காங்க, பட் கேட்கணும்னு நான் நம்புறேன். இதுதான் என்னோட ஒரு சஜஷன். ஆர்ட்ன்றது இயற்கையில இருந்த விஷயம் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் அதை நான் சொல்லிட்டேன். அழகா ஒரு விஷயமா இருந்ததுன்னா அது ஆர்ட் ஆயிடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கு எது அழகா இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி வரும். அது சமுதாய சிக்கல் கூட திருப்பி வந்துடும், அன்ஈக்குவல்னஸ்க்கு திருப்பி வந்துடும். பட் அழகா இருக்கிறதுக்கும் கலைக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. அப்ப எதுக்குங்க நான் பாடுறேன், எதுக்குங்க அவங்க படம் எடுக்கிறாங்க, எதுக்கு நடிக்கிறாங்க, எதுக்கு? சரி பொருளாதாரமா இங்க எல்லாருக்கும் ஏதோ பைசா வருது, அது விடுங்க. நீங்க வீட்டுக்கு போனவங்க கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க, அதையும் விடுங்க. அதெல்லாம் எனக்கு கேட்ட ட்ரிவியல் மேட்டர்ஸ், சீரியஸாவே சொல்றேன். என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா, மனுஷன் வந்து இப்போ வந்து கேவ் மேனே எடுத்துக்கங்களேன். கேவ் மேன் போய் ஹண்டிங் போனான், ஹண்டிங் போய் அங்க டியரை பிடிச்சான், சாப்பிட்டான், ஏதோ ஒண்ணு. அந்த கேவ்ல வந்து வரைஞ்சிருக்கான், டெக்னிக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சிருங்க, இப்போதைக்கு கேவ் மேன் வரைஞ்சிருக்கான். ஒரு கேள்வி கேட்க, அவன் அந்த கேவ்ல வரைஞ்ச டியர் தான் அவன் பார்த்த டியரான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். ஆன்சர் இல்ல, நிச்சயமா இல்ல. அவன் வரைஞ்சதுக்கும் ஒரு அளவுக்கு டியருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். நீங்க சொல்ல, இல்ல சார் அவர் மேப் போட்டிருந்த சார், எங்க டியர் கிடைக்கும்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல், அது கரெக்ட், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் அதுவும் இருக்கலாம், நான் இல்லைன்னு சொல்றேன். பட் அதை தாண்டி அந்த ப்ரோசஸ்ல அந்த மனிதன் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணியிருக்கான். என்ன பண்ணியிருக்கான்னா, யதார்த்த ஒரு எவ்ரிடே லைஃப்ல அவன் பார்க்கிற விஷயத்த கம்ப்ளீட்டா அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு இமேஜின் பண்ணி ஒட்டியிருக்கான் ஒரு செவரில். வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாருமே வந்து என்ன விஷயத்த சிந்திச்சாலும் சுயநலம் இல்லாம சிந்திக்கவே முடியாது. அதாவது நம்மள வந்து அதுக்குள்ள போட்டுரும், நம்மளோட சிச்சுவேஷன், நம்மளோட கான்டெக்ட் போட்டுரும். இந்த
வரையும் போதோ பாடும் போதோ ராகத்தை இழுக்கும் போதோ நம்ம சுயநலத்தை அதுல எடுத்துறோம். ஸோ ஒரு ஒரு சமுதாய அனுபவம், ஒரு சுயநலம் இல்லாத ஒரு அனுபவம் கலை வழியா வருது. அந்த இமேஜினேஷன் கிடைக்குது. டியர், நான் எப்பவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். இதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இது கண்ணாடிங்க. இந்த கண்ணாடியை நான் கீழே போடுறேன். கண்ணாடி கீழே விழுந்தது. இது கரெக்ட். ஆனா இது விழுந்தது பார்த்தீங்களா, தி ஐடியா ஆஃப் ஃபாலிங் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். எப்படி விழுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சது, அதை நீங்க மறக்கவே மாட்டீங்க. ஃபாலிங்க மறக்க மாட்டீங்க. அதுதான் கலைஞன் பண்றான். அது பண்றதுனால அவங்க என்ன ஒரு அசிஸ்ட் பண்றானா, உங்களை பத்தியே யோசிக்காதுங்க. எம்பத்தின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது உங்களுக்கு நான் கிஃப்ட் பண்றேன்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா பர்சனலால ஆர்ட் இஸ் கிஃப்டிங் யூ. இன்ஃபேக்ட் இட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் ஷேரிங். இட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் பீயிங் ஃபெடரல் இஸ் வாட் ஆர்ட் ஆக்சுவலி டஸ். யாரோட மைக்குங்க? இப்போ அந்த இன்னொரு கேள்விக்கு, உணவு இதெல்லாம் பத்தி சொல்றாங்கல்ல, இது எந்த நீங்க ஒரு 2 விஷயம், ஒரு பாத்ரூம் கட்டுறீங்க ஒரு கிராமத்துல. ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாத்ரூம் யூஸ் பண்றதுக்கு அந்த கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆகும். அது எப்படி பண்ணுவீங்க? கலை வழியா தான் பண்ணுவீங்க. பேசுவீங்க, அது கலை. கவிதை, அது கலை. பாட்டு, சேஞ்சிங் தட் ஹேபிட் இஸ் கலை. அதே சமயத்துல அது இன்னொரு பக்கம் சொல்லலாம். பாத்ரூம் கட்டிட்டேங்க, பாத்ரூமை யார் கிளீன் பண்றாங்க, அதை பத்தி கேள்வி கேட்கறதும் கலை. கலை இல்லைன்னா இது ரெண்டுமே நடக்காதுங்க. இந்த கேள்வி எதிர்கேள்வியும் கேட்க முடியாது. ஸோ இது ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும், ரோடா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்துலயும் அதோட கான்ஷியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கல்ச்சரல் சேஞ்ச் வழியா தான் வரும். அது கலையினால தான் கொடுக்க முடியும். இதனாலதான் கலை இஸ் such an important sharing in society. நம்ம இசை கலைன்னு பேசும்போது ஒரு பாட்டை பத்தி நான் பேசியே தீரணும். அது நம்ம நேஷனல் ஆந்தம். ஏன்னா அது ஒரு பாடல், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாடல், அப்புறம் தான் ஆந்தம். அந்த ஆந்தம்ல 2 விஷயம். அந்த ஆந்தம்க்கு ஒரிஜினல் சாங், அதாவது ஃபுல் சாங் பாத்தீங்கன்னா 6 பேராகிராஃப், 6 வெர்சஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சதுன்னா அந்த 6 வெர்ஸையும் தயவு செஞ்சு நீங்க போய் படிச்சுட்டு அதோட மொழிபெயர்ப்பு பாருங்க. ஏன்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் as a whole. அஃப்கோர்ஸ் ஆந்தம் வரும்போது அதை எடிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, ஒரு டைம் லிமிட் அதெல்லாம் இருக்கு. அதுல நீங்க ஒரு வரியில பாத்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ரிலிஜன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. அதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவார், இன்னைக்கு ரொம்ப இருட்டா இருக்கு உலகம், அந்த இருட்டுல இருந்து நாங்க மீண்டு வரணும் அப்படின்னு. அது அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இது எப்போ வேணா எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுல ஒரு ஹோப் ஆஃப் கமிங் அவுட் ஃப்ரம் டார்க்னஸ் தான் டாகோர் ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு. அந்த பாடல்ல இப்ப நம்ம பாடுற ஆந்தம்லயே வெவ்வேறு மாநிலமா ரீஜன்ஸ் பத்தி அந்த வேர்ட்ஸ் வரும். இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சாங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கோஸ்ட் லைன் டிராவல்னே சொல்லலாம். ஒரு கோஸ்ட் லைன்ல இருந்து பெங்கால்ல தான் முடிப்பார் இந்த ஹோல் திங். ஸோ திஸ் ஹோல் ஐடியா ஆஃப் மென்ஷனிங் தீஸ் ரீஜன்ஸ், இது அவர் வாட் டஸ் ஹி மீன் பை மென்ஷனிங் தீஸ் ரீசன்? நாட் ஜஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் மட்டும் கிடையாது. த ஃபேக்ட் தெர் இஸ் ஃப்ளூயிடிட்டி, ஒன்னு இன்னொத்து மேல் ஓவர்லாப் ஆயிண்டே தான் வருது ஒரு இந்தியா. நம்ம லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம், நம்ம லிங்குவிஸ்டிக்கா செப்பரேட் பண்ணலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். But there is a flow in Tagore which is very important for us to recognize. There is also one state that does not exist, Sindh. இத பத்தி நிறைய சர்ச்சை நடந்திருக்கு. சிந்து இருக்க கூடாது, சிந்த மாத்தி வேற ஸ்டேட் போடணும்னு. But what is this Sindh அப்படின்னு question. It is up to our imagination. Can Sindh be the people who come seeking refuge to these countries, whether they are the Rohingyas or anybody? Can they be part of the Sindh? Can Sindh be the people who don't have a state in their name, a language in their name? For example, in Karnataka, பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தவங்க இருக்காங்க, the Siddhi Damawais. Are they Sindh? So Sindh is not missing. Sindh is there. The essence of federalism is there. That it is not only between structural
aspects of the state and the union, but it's among societies, among people, among individuals, among collectives, whether or not they are prescribed in any book. This is the spirit of federalism that you find. ஒரு நான் வந்து பெங்களூர்ல ஜனகணமனை பத்தி நான் பேசும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எழுந்தாங்க. எழுந்து நீங்க எல்லாம் பேசுனாங்க, அழகா இருக்கு, ஏன் சார் நார்த் ஈஸ்ட் மென்ஷனே இல்லை ஆந்தம்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அந்த டைம்ல டக்குன்னு எனக்கு ஐ ஆல்சோ ரியலைஸ் இட் இஸ் நாட். அதுக்கப்புறம் ஐ வெண்ட் அண்ட் saw the whole song. இந்த ஃபுல் சாங்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஒரு கடைசியில ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு. அந்த சன்ரைஸ், அத ஹோப்ல எழுதுறாரு. முதல்ல டார்க்னஸ் இருக்கு, கஷ்டப்படுறோம், we are through time, the adhinayaka is traveling through time. Finally he says the sun rises behind the northeastern hills. ரொம்ப அழகா சொல்வாரு. That is the other part. So what I'm saying is, நீங்க வந்து you don't have to mention a name or a state. It is also geography, it is also people, it is also ideas. That's all part of the federal concept that this one song actually quite beautifully brings together. என்னோட தொழில் மெயினா என்னன்னா கச்சேரி பாடுறதுங்க. சில பேரும் நான் அதை பண்றேன்னா நிறைய பேர் சந்தேகமா கேட்கறாங்க, பட் ஆனாலும் பண்ணிடுறேங்க. ஸோ நான் அதை யோசிக்காம இப்ப நான் கச்சேரி பாடுறேன்னு அப்ப நிஜமா ஃபெடரலிஸ்டா இருக்கேனான்னு ஒரு எனக்கே டவுட் வந்து. How is my stage? What am I doing on stage? What is the power dynamic that is happening on stage? Is there a devolution of power between us? Is there a sharing of power between us? So it was an interesting question. பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி அன்ஈக்குவல் ஸ்டேஜ் தான் என்னோட ஸ்டேஜ். I am the king. I decide how much, when, for how long everybody else functions. Okay? There is a musician who calls himself the captain of the ship. I don't call myself that, but he calls himself that. So வயலின் கச்சேரின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயலின் இருக்கும், ஒரு மிருதங்கம் இருக்கும், ஒரு கடங்கஞ்சிரா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே. அண்ட் இதுல வந்து நிறைய சண்டைகள் இருக்கு. அதெல்லாம் நான் சும்மா சுருக்கமா சொல்றேன். ஒண்ணு, நான் ராஜா, நான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றேன் ஓரளவுக்கு வச்சுங்களேன். ஸோ வயலின்காரர் எப்படி வாசிக்கணும், எவ்வளவு வாசிக்கணும், என்னோட அதிகமா கைத்தட்டல் வாங்கக்கூடாது, வாங்கினா அது எப்படி குறைக்க முடியும், இதெல்லாம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன். நான் வந்து ஃபெடரலிசம் ஈக்குவாலிட்டி பேசிட்டு இருக்கேன் உங்ககிட்ட. அந்த ஐரனியை பாருங்க. எனிவே இருக்காரு ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் மிருதங்க இருக்காரு. சரிங்களா? அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இன்னொரு பேட்டில் நடக்கும். என்னன்னா என்னோட அட்டென்ஷன் அவங்க ரெண்டு பேரும் கிராப் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? சோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு அன்செட் பேட்டில். யாரை பார்த்து நான் அதிகமா அட்டென்ஷன் கொடுக்கறேன்னு ஒரு பேட்டில். நான் ஆக்சுவலி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, என்னங்க நீங்க அந்த சைடே பார்த்து பாடிட்டு இருக்கீங்க, என்ன பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட் பேசிக்லி மீன்ஸ் தேர் இஸ் ஒரு இன்டர்னல் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஹேப்பனிங் பிட்வீன் தீஸ் டூ. இதுல இன்னொருத்தர் இருக்காரு பின்னாடி. அவர் காட்டம் இந்த காலத்துல வேற மாதிரி உட்காரும், அந்த காலத்து நிறைய பேர் கூட இப்போ கட்டம் கட்சிட்டு பின்னாடி உட்காருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பொசிஷனே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம், கண்ணிலே தெரிய மாட்டேறது. கடைசியில இவர் ஒருத்தர் இருக்காரான்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஞாபகம். இவர் எவனா பாவம் மிருதங்கம் பின்னாடி இவருக்கு ஒரு வேர்டுலயும் நம்ம ஒரு அன்இக்வாலிட்டி கிரியேட் பண்றோம். இவங்களுக்கு பேரு பக்கவாத்தியம், அவருக்கு பேரு உப பக்கவாத்தியம், அதாவது அடிஷன் டு தி அடிஷன். சரிங்களா? அவர் வாசிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, மிருதங்க வாசிக்கிற உங்களுக்கு இந்த சைட் தான் தெரியும், இங்க நடக்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது. இந்த லெஃப்ட்ல இருந்து வாசிக்காத இந்த சைன் லாங்குவேஜ் மாதிரி அவர் சொல்லிட்டே இருப்பார். ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஹி இஸ் ஆல்சோ கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்ட் by one person. Now, this is the structure, and what are we saying? The overarching idea of federalism பத்தி பேசணும் பாத்தீங்களா? The overarching idea is we're supposed to be making music for you together. So in such an unequal space, we are saying we are going to create art. So sometimes the question is, are we really creating art? Are we really doing something? Or question definitely. So this relationship is another element in this relationship. Ninga, audience, what are you in this relationship? What are you in this relationship? You are also party. So நீங்க ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வரீங்கன்னா என்ன ஒரு சிந்தனையோட வரீங்க, என்ன ஒரு ஐடியாவோட வரீங்க, நீங்க எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்க, நாங்க எப்படி உங்களை ட்ரீட் பண்றோம், என்னோட உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வேணா இருக்கலாம், ஒன்னு ஈக்குவலா இருக்கலாம், ஐ கேன் பி ஹையர், யூ கேன் பி லோவர், இட் கேன் சேஞ்ச்.
So this entire thing is happening in stage. I will not go into the other aspect of between art forms because adhe jadi will go back to the same things. I will conclude just 2 points. One வந்து I also thought about what about federalism and my relationship with the environment ஒரு question இருந்தது. சுற்றுச்சூழல். And I do have one வருத்தம் with the Constitution of India. That unlike the Constitution of South Africa, where the environment is specifically spoken about in different sections and the protection of it, நம்ம வந்து we have read it into the right to life and equality. So for me, that is still a gap that we should have something that says it. But environment பத்தி பேசும்போது there are two ways, ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம். ஒன்னு ஆங்கிலத்தை வந்து ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக்னு சொல்லுவாங்க. மனிதனை நடுவுல வச்சு மனிதனுக்காக நம்ம வந்து இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா. ஏன்னா நம்ம சர்வே ஆகணும். மரம் இது தேவைன்னா நான் சாவக்கூடாது. இது ஒரு வியூ. இன்னொன்னு இதை தாண்டி நம்ம வந்து இயற்கையை ப்ரொடெக்ட் பண்றோமா? இயற்கையை ப்ரொடெக்ட் பண்றோம். Why do you need to save or do you need to protect nature? Because nature needs to be protected, not because I want to live. Which of these two we follow-ன்றது ஒரு very important question-ஆ என் கண்ணில் படுறது. ஏன்னா if you are still going to make it about ourselves, we are not protecting nature, we are not securing nature, then birds can die. Some birds can die. Some birds need not die because the birds contribute to you in some manner. Beyond all these external things, I'll end with this thing of saying, do I have the federalist spirit in me as an individual, as a person? யோசிக்கலாம், அது எப்படி சார் இண்டிவிஜுவலா பேச முடியும்? Isn't the idea of federalism always about a relationship with 1, 2, 3 or how many other people? But I think it begins fundamentally with how you feel about yourself and the world around you. நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து the idea of recognizing multiple voices, the idea that power in our hands, individual hands, is never going to lead to justice. The idea that when we have power, the first thing we must learn to do is step aside. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்மளுக்கு பவர் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம், எப்ப நம்ம பின்னோக்கி போய் கொஞ்சம் சைடுல நிக்கணும். Can we imbibe that? And what does it really mean to be together? சேர்ந்து ஒரு சமுதாயத்துல இருக்கணும்னா, ஒரு வீடா இருக்கட்டும், ஒரு பள்ளியா இருக்கட்டும், ஒரு இசையா இருக்கட்டும், கலையா இருக்கட்டும், இயற்கையா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்திலையும் நம்ம டுகெதர்னஸ் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை நம்ம உள்வாங்க போறோம்னா, how do we really exist? So therefore, only if we have these universal principles of compassion, justice, equality within ourselves and within the way we behave in society, I think that there is a future where we can contest structural problems. We cannot ignore societal inequalities and injustices and only concentrate on structural problems. Thank you very much. Today, I stand at the High Court of Madras. I am Manu Abhishek. No, not that one. No. The judges, they went, ex-judges, sorry, they went back to flashbacks where the other Manu Abhishek would appear. But if I were him, I would not be appearing physically. I would be appearing through VC and would be charging 15 lakhs per appearance. But I will not take more than 20 minutes because as a junior lawyer, I don't get paid enough to do more than that. I am a stand-up comedian from Delhi, and I'm sure the judges these days, they are used to seeing us on the other side of the bench as accused number 1, accused number 2, accused number 3. But I am not a small timer. I am no Kunal Kamra or Samir Rana. I am a strong, independent woman. I always make sure that during my shows there at least one ex or sitting judges present. So sir, please, if you can wave to the camera, please. Thank you so much. Now, yes, at least one I said. Now, when the police come, they come looking for me to arrest me, I'll show them this video. And they were also laughing, see? Now we are all co-accused in the FIR.
This is how I strengthen the relationship between the bar and the bench. This is my first time in Chennai, and the weather was so hot and people were driving so crazy. A lot of people were drunk. I thought I had a layover in Gurgaon, but I did not see the West Bengal police arrest any law students there. So then I understood it was not Gurgaon. Recently, the famous actor Kamal Hassan got into trouble for saying that Kannada language has been born out of Tamil language. Honestly, I don't know which language came first. Please tell me which one should I learn so that I don't get slapped in the public. I have some rules before I start with the jokes. Rule number one is please keep your phones on silent. Please do not record. I am also a lawyer. I'll sue you for copyright infringement. Please do not throw food at me. This is not the Delhi High Court canteen. Please try not to file any FIRs after the show. I love to be held, but not in the contempt of court. And please remember that if you like the jokes, my name is Manuabishek. If you find the jokes offensive, my name is Kunal Kamra. And finally, Nar ud dard sunna, Noor dard sunna madri. Okay, I'll start. Joke number one. We are gathered here today to discuss the concept of federalism in India, or as the people of Kashmir call it. Can I say the F word? I'll say it anyway. As the people in Kashmir called it, fascism. That is the real F word. India is a quasi federalist country, which means that if your state, please, if your state government does not align with the central government, then your CM will be arrested for an alleged liquor scam and forced out of power. I'm not scared to say all of this because the people who will be offended by this cannot understand these words. But Indian federalism is very simple and very, very efficient. A state can do whatever they want unless there's an emergency, or if the center says there's an emergency, or even if there is no emergency. I think the center really needs to go to therapy because they have major control issues. I'll make my submissions good, Your Lordship. Last week, I'll give you an example. Last week, 3 penguin babies were born in Mumbai in a zoo. Okay? They were named Tom, Noddy, and Pingu. Now, the BJP has objected to this and has started protesting that since these penguins were born in Maharashtra, they should have Marathi names. This is true story. This is a real news. Some sources say that instead of Tom, Noddy, and Pingu, they want the names to be Tomya, Noddy, and Pengya. And some sources say that they have been named Eknath, Devendra, and Ajit. But I don't believe that. That is very highly unlikely because penguins are known for their loyalty. So I'm not very sure about that. But now the only issue is these penguins, these little babies, they've already been beaten up because even though the goons are saying that even though they have Marathi names, they still cannot speak in Marathi. The Supreme Court recently intervened with the federal structure of the country, and I'm really, really disappointed with the Supreme Court and their treatment of the governor of Tamil Nadu. The Supreme Court recently laid down guidelines for the governor to return a bill, but I believe that if the governor wants to keep the bill for 2 years, it's his choice. If the governor wants to take the bill out on a date, it's his choice. If the governor wants to marry the bill after it attains the age of legal consent, it's his choice, unless he's the governor of Rajasthan. But if the governor wants to make love to the bill, who are you to decide? It's not like that he has to register his live-in marriage with the bill, unless he's the governor of Uttarakhand, where UCC is applicable. Do you guys like UCC jokes? I'll give you a UCC joke. You won't see it coming. Recently, a Canadian court said that sending a thumbs up emoji can be considered as a legally binding contract. But
courts in India have not followed suit because the courts have held that sending a middle finger emoji to your wife does not mean that you're legally divorcing her, even if you send it 3 times. Do you see the joke here, or do you see the joke there? But what I'm trying to say is, don't be too hard on the governor's Supreme Court. Like, who pays their bills on time? How can you force the governor to get his bills on time? I think the Supreme Court has really overstepped their powers, and I fully condemn this act, and I support the governor. Because how do you expect a government officer to act on time? He has to have his tea break, his lunch break, his brunch break, his break from breaks. So please, I request you, stop being so hard on the governor, because being the stooge of the central government is not an easy job. Justice Murlidhar is present in the on the bench today, different kind of bench. He's a former judge of the Delhi High Court, and as my dear senior Sanjoy Ghosh refers to him as the boldest judge the Supreme Court never had. A big round of applause for Justice Murlidhar. Justice Murlidhar was one of the most honest and fierce High Court judges. And recently, he also said that the right to laugh is being taken away. So I request him that, sir, you need to protect this life, and you have to appear for me pro bono in my anticipatory bail case after the show. But Justice Murlidhar was famous for operating his chambers from his car, which was parked in the parking lot of the Supreme Court. While criminals were using red Maruti Omni vans to kidnap children, Justice Murlidhar was delivering swift justice in his blue Maruti Omni van. So I honestly think that's a brilliant idea. That's a brilliant idea, and we should bring this practice back. It has a lot of perks to it. You can save a lot of space. All the judges and lawyers should shift their chambers to their cars. The space issue will be solved. There's ease of access, mobility, and there's not enough space to store your 15 crore rupees lying there if the fire department comes looking. Justice Murlidhar also has time and again urged lawyers not to address him as your lordship. In 2006, the Bar Council of India passed a resolution saying that no advocate should address a judge as my lords or your lordship. But we all know that it's not usually followed in practice, even till now, even 20 years later. A few months ago, an honorable judge of the Supreme Court said that if you stop saying your lordship, I will give you half of my salary. Now, to which a senior lawyer standing in the courtroom, probably Justice Murlidhar only, replied, "Half of your salary? I apologize, but I made much more than that this morning, your lordship." Meanwhile, a junior lawyer intervened and said, "For half of your salary, I'll call you anything you want, daddy." Please give it up for all the female lawyers present here. A round of applause for female lawyers. I respect female lawyers a lot. And Justice Bela Trivedi recently retired on 14th May. Very sad news for the Supreme Court registry. And pretty ironical that her name was Justice Bela Trivedi, but she never gave bail to anybody. And her retirement meant that the representation of women in the Supreme Court went down to 5.8% from 9.3%. Additionally, last week, 3 new judges were also appointed to the Supreme Court. The number is even lesser now. It seems like a lot of construction is going on in the Supreme Court because they're rebuilding the glass ceiling. The Delhi police closed the POXO case against BJP leader Brij Bhushan Sharan Singh. The Delhi court has accepted cancellation report from the police, and honestly, I'm from Delhi, and I think it's just a normal day in our courts, Delhi courts, because this just shows that Delhi culture is to rather burn your daughters than to burn your bridges. A junior woman lawyer was recently brutally assaulted by a senior advocate in his office in Kerala, if you know this news. It's a very shameful incident, very, very shameful incident. I condemn this behavior and I fully support the senior advocate. Because these juniors these days, they're so entitled. How can they demand things like normal working hours, a respectable salary, remuneration for traveling?
Basic respect and human decency. What are these junior advocates on? The audacity. The slap was not a slap, it was Guru Dakshina by the senior. And these seniors, they pay us 10,000 per year and we are still complaining? Very bad. I condemn this act completely. Okay, let's talk about some black money. I think I'll be playing with fire here. But I'm not scared, honestly. I'm not scared. Because I think I can play with fire, unlike some Delhi High Court judges. The incident really lit up the Indian judiciary in flames, and things are really bad in Delhi right now. Authorities are taking major steps so that these things do not happen in the future. To curb the problem of black money being found, the new rule has been made that all judges' accommodations will come with a totally fireproof storeroom, so that you keep your black money safe. Nobody can come and enter and take it away. Pablo Escobar once burnt money to keep his daughter warm, and Justice Verma burnt his money to keep my jokes on fire. Okay, a little serious topic, but a 10-year-old rape victim died in Bihar, and the family alleged that the minor girl had to wait in an ambulance for several hours before getting a bed because she was a Dalit girl. Now, a random Guddu Pandit or Tambram Ria will go on internet.com and tell you how reservation has taken away their seats, but they'll never speak about how how casteism has taken away so many beds from the deserving, and now how big of a problem this is. This was not a joke, I just wanted to raise this issue. Justice Chandrachud is going to teach in NLU Delhi now. Maybe he'll make more impact there. His first lecture will be on separation of powers, where he will explain how the judiciary and the executive should keep their personal lives separate in order to maintain balance and avoid any conflict of interest. For example, the Prime Minister should never perform religious rituals in the official residence of the CGI. June is celebrated as Pride Month, where we celebrate LGBTQ plus people, and capitalism celebrates LGBTQ plus rainbow merchandise sales. The Madras High Court has recently said that same-sex marriage is not legal, but LGBTQ plus couples can make families, which is a really, really progressive move during Pride Month. However, celebrations have turned a little sour because the world's best gay couple just broke up yesterday. Donald Trump and Elon Musk, because Elon Musk did not approve of Donald Trump's BBB. Big beautiful bill. He said bill. He said it's not that big and it's not that beautiful. The bill, guys. It is clear that Elon Musk cannot handle his ex, whether it be Donald Trump or Twitter. In more wholesome news, Mr. Rahul Gandhi, last year he returned to Delhi with a puppy after a private visit to Goa. He seems to be following the footsteps of our beloved Prime Minister, who also returned with a little puppy back in the day on his private visit to Republic TV. Nation wants to know the joke? Okay. Last year, BJP came to power again. Third time for the Prime Minister, just 18 more to go. Don't worry. Don't worry. I think AI has advanced so much that I think the Prime Minister Modi ji is going to live on forever. I wouldn't be surprised, honestly, if they tell us that Modi ji was AI all along. For all it's worth, I think Modi ji is the Terminator because he has 56-inch chest. If you go on Twitter, you can see he has red eyes also. And plus, Modi ji is the Terminator because the Terminator says, I'll be back, and Modi ji is always back. What a solid man, though. Whatever the war was happening, he cancelled his trip. He came back to India the next day without sleeping for a second, without eating a single bite of food. He was giving rally speeches for elections.
He also spoke in English because he wanted to send a message to the world loud and clear. But the only problem was he was speaking English in Bihar. Now the message was loud and clear to the world, but the person sitting in the first row was like, "Ee ka bol rahe be?" I mean, when in Rome, Modi ji. But you have to give it up for him. I love him. I love him. Not a lot of people know this. I know Modi ji personally. I see him every day. Petrol pumps, billboards, drones, social media, my dad's WhatsApp status. When athletes win medals, when soldiers go to war, you always see Modi ji. No matter what happens, Modi ji is always there. And for me, Modi ji is always here in my heart. No, my heart is here. Modi ji is in my heart, and that is why my arteries are blocked. The doctors has said that I might have a stroke, but I've told the doctor, I've told him that because it is Modi ji, it will be a master stroke. Okay, I'll tone it down now politically. Let's do a little bit of lawyer jokes towards the end. I believe that a lawyer has 3 different kinds of lovers in their lifetime. SCC online, which is like a new partner, modern, good looking, has everything you're looking for. You can show it to anybody and they'll be impressed. Not a lot of people can access at the same time. Manupatra, your spouse, your first love, but kind of old now. Doesn't look too good and it's very confusing sometimes. Might have multiple users. Indian Qanoon, that one hookup you keep going back to when everything fails. You are ashamed of it and you cannot show it to anybody. In an interesting incident in Delhi, a court ordered a restaurant to pay rupees 3,500 to a lawyer as his masala dosa was served to him without sambar. Did I say it right? Sambar? Sambar irke after the show? Please. The restaurant owner breathed a sigh of relief as he got off with just a slap on his wrist because in South India, if you serve your masala dosa without sambar, it can attract the death penalty under the criminal law. Okay. I just want to say that I'm not scared. I have my freedom of speech. India is the land of free. No, wait, that's America. India is the land of reasonably free. As long as you do not joke about or talk about a few things. I have a small list. So, if you don't joke about religion, caste, incest, BJP, the army, the farmers, the prime minister, the home minister, Operation Sindoor, Muslims, Allah, Ram, governor, State Kashmir, the Northeast riots, Article 370, 2002 riots, pollution, AQI, Qatar period, leaves, marital rape, LGBTQ plus Diwali, holy beef. I think we all should be good. Also, I truly believe that we have our freedom of speech. We have our freedom of speech, and it is guaranteed to us by a book which holds all our rights. And I've got this book. I wanted to show it to you. This is the book. It is the biography of Shah Rukh Khan. I was at the airport. I wanted to buy the biography of Narendra Modi, which is the book which guarantees all the rights, but it was not available. So I got the book of the next best actor. Last thing I want to say, a stand-up comedian, a policeman, and a lawyer walk into a courtroom. The policeman says, "Your Lordship, this stand-up comedian has committed a grave offense." The lawyer says, "No, Your Lordship, my client has committed no offense." The stand-up comedian says nothing because they are not allowed to speak anymore. Iddu eppadi irukku? ஏன்னாக்கா நான் வரும்போதே ஜஸ்டிஸ் முரளிதர் வர்றாங்க, நீங்கள் மாடரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வேற ஒரு அக்கேஷன் அது மாதிரிட்டு. டிஎம் கிருஷ்ணா வராரு, அதுக்கு மாடரேட் பண்ணணுமான்னு நினச்சேன், எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அப்புறம் டிஎம் கிருஷ்ணா வரணும்னா அது ராகமாளிகையில் போகிறதா இல்லை ஹம்போதியில் போகிறதா? ஏன்னா நான் வந்தேன்னா கவனிச்சிருப்பீங்க, நானும் அவரும் எவ்வளோ தூரம் பேசிகிட்டு இருந்தோன்ட்டு. நாங்கள் நிறையா கர்நாடக மேடையில் நிறையா பேசிகிட்டு இருக்கோம். அவரோட நாங்கள் பாட்டு கேட்டதில் அவரோட ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு எனக்கு இருக்க கொண்டு கூட வந்து அவங்களுக்கு போட்டு காட்டணுன்ட்டு. ஏன்னா
யாரோ சொல்லுலான்ட்டு ஒரு பாட்டு பாடுவார். இப்போ வந்தனை தான் கேட்டேன், அது என்ன ராகத்தில் பாடுனீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனந்த பைரவியில் பாருங்க அப்படின்ட்டு. ஆலாபணியே ஒரு 5 நிமிஷம் வரும், அப்படிதானே? ஆலாபணியே ஒரு 5. அதுக்கப்புறம் தான் கேட்டார். அது மாதிரி நிறைய பாடல் பாடியிருக்கேன். நான் அப்போ தான் தெரிஞ்சு இவர் புரட்சிகரமான ஒருத்தர், இவர் இங்கே வந்தே ஆகணும், அதனால இங்க இருக்கணும். நல்ல ஒரு மேடை. உங்களுக்கு ஃபெடரலிசத்தை பற்றி நான் ஒன்றும் பேசலை. ஆனால் ஒன்று மட்டும் நான் எனக்கு ஜஸ்டிஸ் முரளிதர் எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும். நீங்களாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, உங்கள் அப்பா அம்மாலாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி, நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி 1858ங்க குயின் விக்டோரியா ப்ரொக்ளைம்டு. நான் ஒரே 2 லைன் படிக்கிறேன். நவ் குயின் விக்டோரியா 11/11/1958 டிக்ளேர் பண்ணது ப்ரொக்ளமினேஷன் ஆஃப் குயின் விக்டோரியா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஆக்ட்னு சொல்றது. நவ் வி do by these presents notify and declare that we have taken over ourselves the government of territories of India, and we hereby call upon all your subjects within the said territories to be faithful and to bear true allegiance to us, our heirs, our successors, and to submit themselves to the authority of those whom we may hereafter from time to time see fit to appoint to administer the government of our said territories. புரியுதுங்களா? 1858 நம்மளெல்லாம் கூப்பிட்டு, ஏய் சப்ஜெக்ட்ஸு, யூ பேர் அலிஜியன்ஸ் வித் மீ, நீ இன்னையிலேருந்து என் அடிமை, நீ நான் சொல்கிறபடி கேட்கணும். எனக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கு அப்புறம் வரப்போகிறாங்களே யாரெல்லாம் நான் வைக்க போகிறோம்ல அவங்களுக்கெல்லாம் பண்ணணுன்ட்டு அவனுக்கு ஒரு பேரை கொடுத்தாங்க பாருங்க, கவர்னர்னு. 75 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திடீர்னு முடிச்சு பார்க்குறேங்க. ஒருவேளை 1858க்கு நான் போயிட்டோன்னு தோணுச்சு, வேற ஒன்றுமே இல்லை. ஃபெடரலிசம் என்னங்கிறத பற்றி எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதனால ஐ வாண்ட் டு ஹியர் ஃப்ரம் ஜஸ்டிஸ் முரளிதர் வாட் இஸ் ஃபெடரலிசம் அண்ட் வாட் இஸ் ஸ்டேட் anatomy of this. Thank you very much. So the introduction began at 6:30. The function was supposed to go over at 8. Lord Gough was still being introduced at 7:30. So when Lord Gough got up, he said, "I'm so overwhelmed by this introduction, and I see that you have a printed text of my speech in all your hands. I will take it as read." Unfortunately, I don't have that privilege here. So this speaker who introduced Lord Gough was then asked in another function to come and deliver an address. Another senior advocate who introduced the speaker said the speaker needs no introduction, he only needs a conclusion. And when the speaker was asked for a third time to come and deliver a lecture like what have been invited here to do, he was a bit chastened. So this time he asked the organizers, "How long can I speak?" So the organizers with a smile said, "Sir, for you there is no time limit, but we will listen to you only for 20 minutes." So that is the mandate that I give myself, that after this wonderful speech by Krishna, most of which I tend to agree with, and the really, really hard-hitting speech of Manu, who reminds us why it is necessary for humor to be there. I was reminded of the great dictator. What is remarkable about the great dictator? எவ்வளோ பேர் ஆடியன்ஸ்ல பார்த்துருக்கீங்க சார்லி சாப்ளினோட கிரேட் டிக்டேட்டர் பார்த்துருக்கீங்களா? என்ன, what was remarkable about that was it was made in 1942. World did not have the faintest expectation that Hitler will one day in 3 years time be no more. Fascism was at its peak. அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் to make a film which actually parodied Hitler was a very, very courageous thing. And if we combine what Krishna said with what Manu did, art is the big vehicle for us to express ourselves in a democracy, which is always under threat. So I must compliment the organizers for interspersing Manu between Krishna's speech and my speech. I hope this pattern follows in other meetings as well, because humor is something that we so lack in today's India. Lack not because that there are no performers, but because they're all under threat all the time. Much has been said about federalism,
Much has been written about federalism, and since I want to shorten this speech, I want to begin only by saying that the original expectation when they drew up the constitution, when they said India is a union of states, and how it has worked out in the last 75 years has been very different. Ambedkar was an optimist. When he was asked in the Constituent Assembly, are you sure this kind of federalism actually works when you're giving so much power to the center? He was very confident that no, it will work well. There are so many provisions where we've divided up the legislative powers between the center and the states. We've divided up the executive powers between the center and the state. People will know how to work it. People are expected to respect the spirit of the constitution. So he essentially sounds as an optimist in the Constituent Assembly. But it appears that both Nehru and Ambedkar wanted a center which was strong, and this is what commentators tell us, because of the prevailing political circumstances. We must understand that the constitution was born in a time of strife, great strife and great tragedy. The tragedy being the partition of India. So right there in Delhi, in the streets of Delhi, every day there was violence, killing, gang rapes, murders. So the after effects of the partition were being felt in the Constituent Assembly. So although the debate started by saying, let's have a strong federation where we give powers to the states, it somehow by the end of the whole exercise came down to having a strong center. And many commentators in the Constituent Assembly kept reminding Ambedkar, listen, you're giving too much power to the center, and this may not augur well for India as a republic. Nevertheless, that expectation that people holding positions of power will respect the spirit of federalism very soon petered away. So there are 3 or 4 what we call inflection points in the constitutional legal history of the country, where you can see that when an issue is taken to the Supreme Court, how the Supreme Court reacts to it. One of the early instances was the West Bengal Coal Bearing Act case. Basically, what the parliament did was enact a law to say, we will acquire lands in West Bengal for mining purposes. So naturally, West Bengal protested, saying land should be the property of the state. How is it that center is able to acquire it? But the center referred to an entry in list 1, which talked of acquisitioning and requisition of property. The state argued, saying property in this context should be except property located in a state. There were 5 judges on the bench, except Justice Subbarao, who agreed with the state of West Bengal. The other 4 said, look at the history. And the history was traced back to where Justice Akbar Ali started. They traced the history to 1861, to 1909, to 1919. These are all Government of India Acts. To 1935, and said throughout we've had a center strong arrangement of powers, and that has continued when we made this constitution. And therefore, for the unity, economic unity, for the development of the country as a whole, we should allow the center to acquire lands in the states. So the entire area of mining, you will find that the center has huge control over natural resources and particularly mineral resources. So whether it's Bengal, whether it's Bihar, now Chhattisgarh, Odisha, all those large mining tracts are controlled by public sector undertakings. They're covered by central legislation, the Mine and Mineral Development Regulation Act. So a lot of control of those resources are in the hands of the center. And there is a tussle over the taxation of what is extracted from those industries, and that I'll come to in a minute. So this was as early as 1957. Then we have Article 3 being tested. Can you chip away at the boundaries of a state? When the Maharashtra state reorganization was happening, one of the challenges was, can you add or take away from the area of a state?
And does it not require a constitutional amendment? This was the case of Babulal Parathe, which is 1960. And the Supreme Court said, if you're doing it under Article 3, the government, the parliament is doing it under Article 3, it does not require a constitutional amendment. So very early on, the way the Supreme Court looked at provisions in the Constitution was to have what they call as a centralizing drift. You interpret provisions which could be ambiguous to say center has more power than the states. Then we come more recently, we come to 1965. I don't know, many of you may not be aware of this. The UP Legislative Assembly issued a privilege motion against the editor of a local newspaper. He was to be brought before the assembly. He went before the High Court in habeas corpus. He said, this arrest warrant issued against me by the UP Legislative Assembly is unconstitutional. Two judges sat as a habeas corpus bench and admitted his petition and granted an interim relief. The next thing you knew was the UP Legislative Assembly Speaker issued a breach of privilege motion against the two judges. And he summoned the two judges to the Legislative Assembly. And at this stage, the President of India made a reference to the Supreme Court, where the Supreme Court, of course, nullified that whole thing, but said that within their respective domains, the executive, legislature, and judiciary have to work within the framework of the Constitution. Now that was carried forth, and federalism itself was recognized as a very essential feature of the Indian Constitution. In the famous Keshan and the Bharti case, you can call it as the basic structure case. So federalism being a part of the basic structure, it was expected that the state's powers, whether legislative or executive, would be respected. But very soon we saw that being completely defeated during the emergency. During the emergency, there's a suspension of fundamental rights. Most importantly, there was a suspension of the right to approach a high court under Article 226 of the Constitution. So the federalism of the judiciary got broken up. People in the states who were arrested under the draconian laws could not approach the judiciary of their state for relief. So the emergency was one clear instance of the federalism principle being frontally challenged. And then you have emergency and post-emergency. So there are two amendments that law students would be very keen to study. One is the 42nd Amendment, which happened during the emergency, where they tried to take away the powers of the judiciary to judicially review even the proclamations of emergency. And then you have the 44th Amendment to the Constitution, which tried to undo what happened in the 42nd Amendment. But now we realize, when we keep both these amendments side by side, the changes introduced by the 42nd Amendment have not been completely removed by the 44th Amendment. For instance, the 42nd Amendment shifted certain items in the three legislative lists. List 1 for the union list, list 2 the state list, list 3 is the concurrent list. It shifted certain items from the state list into the central list. For instance, there was an item entry 2A introduced in the union list. And this was taken as a justification for upholding the validity of the Armed Forces Special Powers Act, which till today applies in several districts in the Northeast. So when the challenge was laid to that enactment, saying how can you have army control all civilian areas, the center argued, no, we have the legislative competence to enact this law. And this is a progeny of the emergency. So there are many such vestiges of the emergency which came in through the 42nd Amendment, which have continued in the Constitution. And despite the government changing at the center, when they realized that this shift in power can be advantageous to the center, they retained it. So there is a way that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So having tasted power at the center, any formation of a central government, and the first Janata government in the 1977 elections was a coalition government. But even a coalition government did not think it necessary to reverse all the steps against federalism brought in by the 42nd Amendment. Then we have one of those remarkable things that happened in 1977 when the Janata government came. They used Article 356, which is the provision for President's rule,
and sacked a large number of governments which were governed by the opposition parties. Naturally, this was challenged in the Supreme Court. Unfortunately, the Supreme Court of that time said we can't go into the correctness of the decision of the president to accept reports of the governors in imposing the emergency. That was to change more than 15 years later in the SR Bommai case, where the Supreme Court put in guardrails on the exercise of the power of the president under Article 356 of the Constitution, which meant for a period of almost, we are talking of 1947 to 1993, the power of the center to take over the governance of the states was completely unchecked and untrammeled. SR Bommai, I remember, because we were all young lawyers then, was hugely celebrated. SR Bommai's case was a case which was a batch of cases actually. We had dismissals of the government of Karnataka, of Meghalaya, of Madhya Pradesh, of Himachal Pradesh. Three governments, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and I think it was Gujarat, were dismissed after the Babri Masjid demolition happened. And there was a ban on the VHP and the RSS and the Bajrang Dal. And the Supreme Court was asked to decide this almost 5 years later. So what is happening now was happening even then, that you don't decide it in time and you're represented with the fait accompli. But the Supreme Court very interestingly put in certain checks. First of all, it said this decision of the president is justiciable, which means it is amenable to judicial review. A court can sit and ask, did the president have relevant materials before her or him before they took the decision? Were there materials, first of all? Were the materials relevant? And was the exercise malified? So these three questions were asked frontally by the Supreme Court, and they found in all those individual instances that the decision was in fact bad in law. Of course, they could do very little to put back the clock. They could not restore governments that had already been sacked. Importantly, they said this dissolution of a legislative assembly should not take effect immediately. They put it what called a suspension. They put it in abeyance and they said, if there is a consequential dissolution of the assembly, that decision will not be given effect to till the parliament approves it. So the salutary effect, and this is why Bommai's case is so celebrated, the salutary effect of this is that the number of instances of invocation of Article 356 to dismiss governments in the states has come down drastically. Only 3 instances were attempted after the Bommai case. The first was in 2006, when the Bihar government Bihar was placed under president's rule. And it happened in very peculiar circumstances. Elections had taken place. It was a hung legislative assembly. Even before the legislators could take their oaths and the assembly could convene, Governor Bhuta Singh obliged the center by saying, I think there's a lot of horse trading going on. Sent a report to the center saying the constitutional machinery is broken down, have president's rule. So that was challenged, and the Supreme Court in a majority of 3-2 said it was completely erroneous in law for the governor to do that and act as a stooge of the center. But unfortunately, again, by the time the case was decided, fresh elections had already been announced, so they did not stop that process. But the first attempt, therefore, at again invoking 356 after the Bommai case failed. The present dispensation tried it twice, once in Manipur, once in Uttarakhand. And both those instances, again, the Supreme Court struck down, and this time they could restore the governments that had been dismissed. So, a salutary effect of the Bommai case was the complete stoppage of invocation of Article 356 to bring in president's rule. But one instance where it succeeded was in Jammu and Kashmir. All of us have heard of the abrogation of Article 370 of the Constitution. It happened on August 5th, 2019. But it happened in a peculiar set of circumstances. First of all, there was elected government in Jammu and Kashmir with the support of the BJP. BJP withdrew support, the government fell. When the government fell,
the whole assembly was in suspended animation. A governor's rule was brought in. Governor, as we've just heard, is no one but a person who holds office at the pleasure of the president. Basically, is an appointee of the central government, because the president, when she or he appoints a governor, is acting on the aid and advice of the union cabinet. So basically, the governor is an appointee of the union government. In Jammu and Kashmir, the history of Article 370 is that it was a special dispensation made peculiar to the historical and political developments in Jammu and Kashmir, where Jammu and Kashmir, acceding to the Indian Union, was fraught. It was under violent circumstances where Raja Harish Singh agreed to the accession once he realized that the whole state was under attack. So you had to take the consent of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly. So that part of Article 370, which required the consent of the Constituent Assembly, was sought to be amended through a presidential order. And you could not do it without consent of the Legislative Assembly. The argument was, once the governor came in, it's enough to take the consent of the governor, and the governor dissolved the Legislative Assembly. There was no Legislative Assembly. So basically, the center took its own consent. It sought for a consent, got a consent, only that the consent was given by a governor who was an appointee of the center. But in the lead up to this, which happened in 2019, they had already whittled away certain provisions in Article 370. For instance, the consent had to be taken of the elected head of the government of Jammu and Kashmir called Sadar-e-Riyasat. By a small executive order sometime in 1960, they substituted the words Sadar-e-Riyasat with governor. And the Supreme Court approved that change. So this substitution of the Sadar-e-Riyasat with the governor meant again a centralizing drift, which means the central government virtually controlled the affairs of Jammu and Kashmir for a long, long time. And this August 5th, 2019 was the culmination of that centralizing drift, when they just brushed aside the whole peculiarity of Article 370, which people call as asymmetric federalism. So you have many shades of federalism. This was a shade of what is called asymmetric federalism, where the center had increasing powers over a state. And what happened on August 5th, 2019 was a culmination of the whole thing. Supreme Court read it in a sense that they said there has always been a centralizing drift, and we are looking at it as a move to unite the country. So they mistook homogeneity for unity, and the peculiar circumstances of Jammu and Kashmir state were somehow lost when they approved this drastic move of reducing Jammu and Kashmir from a state to a union territory. I mentioned Article 3 of the Constitution, which permits borders of a state to be changed, boundaries of a state to be changed, but the very character of the state to be changed. State losing its statehood and becoming a union territory, that was one of the frontal questions in this Article 370 case. The Supreme Court declined to answer that, and which is a tragedy. The Supreme Court, and I'm talking of more than 4 years ago, recorded the statement of the Solicitor General of India that very soon we'll be making moves to restore statehood to Jammu and Kashmir. On that assurance, which is recorded in the judgment, they declined to answer this very important question: can you use Article 3 to reduce a state to a union territory? And all of us know union territory means it comes directly under the control of the Ministry of Home Affairs, which is the central government, and therefore everything else gets suspended. So this big change was brought about by a combination of the use of the office of the governor, use of parliament where the BJP had a brute majority, and reducing the whole notion of a state as being sovereign. So although Ambedkar had a vision that states are sovereign in their domain, they have executive powers and legislative powers, this Article 370 example shows us that that is not true. Likewise, if you go to the Northeast, this is another instance of what is called asymmetric federalism. You have two schedules, Schedule 5 and Schedule 6. Schedule 6 is peculiar to the states in the Northeast. They call them the Seven Sisters.
If you read the constitution carefully, there are what are called tribal advisory councils, and they are supposed to be given executive administrative powers. But all those powers are ultimately controlled by the governor of that state. So he can give them the power, take it away, all through just executive orders. So it is a kind of a weak asymmetric federalism, where again the center has a great say in administering the affairs of the northeastern states. When we talk of distribution of executive powers, much has already been said about the office of the governor. What has happened here is that after 1993, when they realized that they can't use the Article 356 route, they find various ways of controlling governments which are ruled by opposition parties. And this is not peculiar to the present establishment. It is a trend that you see throughout India's legal and constitutional history. One is, first of all, replace all the governors. So when you find a government changes at the center, and Krishna will be interested to know, this is a habit that we follow all over. In a state, once the state government changes, all the standing counsel in the high courts and district courts will get changed overnight. Advocates general will resign because they know that they are not wanted by the present government. And if some advocate general decides to stick on, he or she risks being, humiliated and being asked to resign. So this pattern that once a regime changes, all these actors change is replicated at various levels. So what happens as far as the office of the governor is concerned, as it is, it's an office held at the pleasure of the president. You have only persons who will toe the line of the single government. So this big vision that we had when we made the constitution, that we will have statespersons as governors, they don't have to be told what to do. In fact, 1935 Act, you had a set of instructions. Ambedkar was asked, don't you want a set of instructions for the governors? He said, no, we are very confident that the kind of people we appoint as governors will know what to do. Of course, they knew what to do whatever the central government asks them to do. So you have now, in the last 10 years, and that's spoken of in the recent judgment, which Manu referred to, delivered by a bench of Justices Pardiwala and Justice Mahadevan, you have a trend where governors simply sit over the bills sent to them by the state legislative assembly. So under Article 200, there are two courses open to a governor. One, he can say he gives his assent. Two, actually three courses. Two, he can say, no, I'm not giving assent, but I'm returning it to the assembly. This judgment explains to us that even this returning to the assembly has to be on the advice of the cabinet of the state. It's not a discretion that the governor has as far as returning to the legislative assembly saying what is wrong with the bill. Third, he can reserve it for the consent of the president, assent to the president. Even that he does only with the advice of the state cabinet if they find there is a repugnancy issue, that one issue on which the state law is also covered by a central legislation and there may be a conflict. There is a second proviso to Article 200 which says, where the law made by a state legislative assembly tries to denude the powers of a high court, then the governor has an individual discretion, in his opinion, to reserve the bill for the assent of the president. So it's a very limited area of discretion. What we find in the last 10 years is the governor receives a bill, simply sits on it, does nothing. And this is not peculiar to Tamil Nadu. It's happened in West Bengal, it's happened in Telangana, it happened in Punjab. So you find that there's no option for the state government then to come to the court. The question is, do they come in a writ petition? Do they go to the High Court? Do they go to the Supreme Court? So we had three decisions of the Supreme Court trying to remind governors that they should act in reasonable speed. Because the words used in the constitutional provision is as soon as possible, as expediently as possible. So that had to be given meaning, saying you can't sit over these bills endlessly. Justice Pardiwala in his judgment explains, after all, a state government is elected only for 5 years. And if all the time is lost in just getting some of these statutes passed, then they're answerable to the people. You're frustrating an agenda manifesto of a party which has come on that manifesto, got elected by the people of that state, and which needs to carry forward its program.
The second thing on which they're interfering is individual statutes require approval of the governor for appointments of vice chancellors. Files are sent to the governor, he sits or she sits on the files, does nothing. Sanction for prosecution of public servants. Files are sent to the governor simply sits. So this whole federal experiment that we talk about, where there are coaxial, sovereignties, central sovereignty and state sovereignty, and each being supreme in its own domain, is all on paper, but in the actual working of the constitution on the ground, it's getting completely frustrated. The third use of the office of the governor is even more pernicious. One area of discretion of the governor is when there is an election in a state and there's a hung assembly and there are claims to forming of government. The governor does not act on the advice of anyone. The governor has to make up his or her mind on who commands the majority of the house. So this inviting a person to form a government is exclusively the discretion of the governor. And that discretion can be misused completely. Like in the Bhutta Singh case in 2006, he didn't invite anybody at all. He simply decided nobody can form government, which was frowned upon by the Supreme Court. But in the last 10 years, you've had at least 3 egregious instances, one in Karnataka, one in Madhya Pradesh, and of course, more recently in Maharashtra, where the governors have acted very peculiarly. En masse resignations happened of legislators of Madhya Pradesh, right? Whether those resignations were valid or not of the party that formed government, whether it was valid or not had to be decided by the speaker. The governor calls for a floor test within 2 days of that happening, even when the applications are pending before the speaker. When they go to the Supreme Court saying, how can the governor fix such a floor test? The Supreme Court declines to interfere. As a result, the government falls. The new government is formed by the use of the office of the governor. In Maharashtra, it's even more egregious. Despite there being a 10th schedule to the constitution, which is supposed to illegalize unauthorized or immoral defections from one ruling party and to the opposition parties, in Maharashtra, again, there was an en masse defection. One group led by Shinde claiming that they are the true Shiv Sena. As it happens in all our, we watch this day out, play out in front of our eyes. They carted off to some resort, some hotel in Guwahati. The governor, so the governor calls for a floor test when these applications are still pending before the speaker, and the Supreme Court says these people will participate in the floor test, as if there are no complaints against them for unlawful defections. So it is very clear that the party in power will not be able to get the confidence of the house. So Uddhav Thackeray resigns. When it's obvious, plain as writing on the wall. It seems now that his resignation is what has come in the way of his getting back into power. When the case is decided in the Supreme Court, they say, oh, you've anyway resigned. You're no longer chief minister, so we can't put you back in the chair as chief minister. But they are critical of the governor. They say this governor ought not to have called for a floor test so soon without the applications being decided. And the Supreme Court, I don't know if it's naivety, expects the speaker now to decide those applications. The speaker does nothing of that sort. He says, Supreme Court has asked me to decide, I'm going to take my own time to decide. They go back to the Supreme Court saying, your judgment is getting undermined. The speaker is not deciding these applications. The Supreme Court says, oh, we hope and trust he'll do it now, by which time the next elections are already due. So this presenting the court with a fait accompli, changing the equations on the ground, replacing a government that has been elected under a popular will by another government which is controlled by the center or the party in power at the center has become very commonplace now. So when we talk of corruption, it's not just about monetary corruption, it's a corruption of power. I think this is something that we lose track of when we analyze the conduct of political parties. We do not comment on their amorality. For instance, the use of law enforcement machineries. Again, you find this trend as an increasing trend. You have central enactments like the Prevention of Money Laundering Act, which gives enormous powers to the Enforcement Directorate. So the Enforcement Directorate has become a very, very powerful actor.
in determining the political future of the country. I say this with some degree of responsibility because when you unleash your investigating agencies against the leaders of opposition or opposition parties, you are actually placing them at the threat of arrest with non-bailable provisions. So getting a bail when you are arrested under the PMLA is very difficult because the statute itself is like worded in that way. Getting arrested under the UAPA, again equally difficult. So many of these statutes that have been made give enormous powers to the center, which controls all these investigating agencies, which can then be used against opposition parties. If this was an honest use, it's one matter. But now we know it's a dishonest use because if the person against whom these provisions are unleashed switches allegiance and joins the ruling party, then all those offenses are dropped. And this is happening day in and day out. So recently, some of these opposition party leaders who've gone on all these jaunts internationally to explain to the world the great victory we've had in Operation Sindhu, they were asked, how come you're going along with these teams? One of them was very candid, saying, otherwise the ED will be unleashed on me. So this is the stark reality on the ground, that while we talk of federalism and we talk of states and center, we increasingly have a situation where the center has become far more powerful, and we thought at least in 2024 these trends will change. Finally, you had a NDA, National Democratic Alliance. It was brief local alliance, but the BJP had got only 240 seats, and without the support of the other two parties, the JDU and Chandrababu Naidu's party, they couldn't have formed the government at the center. So one would think that this NDA government will be slightly different, but I think we're sadly mistaken, because these two coalition partners are letting the major partner proceed as if there's been no change at all in the situation politically, and which is very unfortunate, because here we are really talking of misuse of the offices of the governor, misuse of the powers to make laws, misuse of the law enforcement machineries. So you have all of them targeting certain individuals who may have points of view different from the parties in power. And this is so stark that you really begin to wonder, when will the real democratic practice emerge? And when issues have been brought before the court, I think we've had, to be fair to the Supreme Court, mixed results. Let me point out three instances. There's been a constant struggle in Delhi whenever the Aam Aadmi Party has been in power, between the center and that government in Delhi. That has changed only now. Now suddenly in Delhi, all programs are being rolled out in great vigor and fanfare, because a lot of funding has come from the center. But all these funds were withheld when the Aam Aadmi Party was in power. I hold no brief for the Aam Aadmi Party, but the fact remains they had to go to the Supreme Court not just twice, but thrice, maybe even 4 times. Every time questioning how the central government could even control the choice of a chief secretary for Delhi, secretaries to departments in the Delhi government. So the Supreme Court twice over had to explain that barring law and order and police, the Aam Aadmi Party government, the Delhi government would have its say. It's taken 3 judgments for that position to be solidified. When that position gets solidified, the central government comes with an ordinance to completely undo what the Supreme Court judgment says. When the ordinance is challenged, the Supreme Court does not decide it immediately. By the time it takes up the matter for being decided, the ordinance has been made into an act. And now it's all in cold storage, it's not got decided. So you have an instance, therefore, of the governments not being allowed to function, not being allowed to roll out their programs. Let's take, for instance, social welfare. You have the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. It has to be funded both by the center and the states. Wages have to be released because there are so many projects which are centrally sponsored projects on which very poor people are working and they need their wages. So there is a constant complaint from the non-BJP ruled states
that those funds are not being released, and if they're being released very late. And that is a problem that has come up in the recent past. When they replaced the Planning Commission with the Niti Aayog, the whole character of the institution changed. Earlier, you went before the Planning Commission as a state, you laid out your budget, you laid out your plans, and you asked for allocation of funds on that basis. All that has changed completely. The way the Niti Aayog responds to demands of BJP ruled states or NDA ruled states, and the way it responds to the non-NDA ruled states is very different. Likewise, allocation of the taxes collected under the GST law, you will find that it's skewed entirely in favor of the center. The ratio of sharing is 70 to 30. 30% alone goes to the states, and they're desperately demanding it should be raised to 50%. At another level, there is also what you call a political control in terms of delimitation, where there is a constant threat that if you went by population ratios, states which have done well to control the rise in population growth are going to suffer by losing seats. And there's no clarity still. So politically also there is an attempt by controlling this whole mechanism and by controlling the appointment of the election commission. So there are 3 or 4 institutions set up in the constitutional framework which are supposed to ensure the balance between the center and the states. One is, of course, the election commission, because we look to it for free and fair elections. If the process of appointment of election commissioners is entirely in the control of the center, and that's how we increasingly see it, when that is sought to be interfered with the Supreme Court, you come up with a law that nullifies the judgment of the Supreme Court. That law is again challenged but not decided. You know that the central has a complete control of the election commission's appointment. Then you have the finance commission, which is supposed to allocate funds between the center and the states. The appointment of the finance commission entirely in the hands of the center. Appointment of members of the Niti Aayog entirely in the hands of the center. Lokpal entirely in the hands of the center. The CVC, the CBI director. So wherever you have the leader of the opposition, the prime minister, and the speaker of the Lok Sabha sitting together, you know the speaker is nothing but a person who belongs to the ruling party. So this is another expectation that the constitution had in the office of the speaker, that somehow it will be a neutral person. In other constitutions, like Australia and I think Canada, the speaker is expected to resign from the political party to which the speaker belongs in order to assume office as a speaker. Not in India. So whether it's in the states or in the center, the speaker acts in a partisan manner and acts as a mouthpiece of the center. Again, the offices of the president, the vice president, I mean, I can list out so many instances where it's all controlled by the center. So it's no longer just a centralizing drift that we talk about, but literally a takeover of the whole structure of governance in the country by the center, either directly or indirectly. I just want to end with a few points for you to think over. One is, what are the barriers for realizing true federalism? And I think somewhere it starts much earlier. One is, how democratic are our political parties? Many of them we see will look to some high command for either tickets to parliament, whether Rajya Sabha, Lok Sabha, or State Assembly. The decision will be taken by very few people. None of the political parties that we think of, whether you think of the NDA partners, coalition partners, or the non-NDA parties, how many of them really have intra-party elections conducted democratically? Many of them subscribe to dynastic regimes, right? We don't really believe, even as a people, we don't demand this of our leaders. If a chief minister says, my son will be the deputy chief minister, we have no problems. If Mamata Banerjee says, my nephew will be the next in command, Mayawati says, my nephew will be the next in command, we have no problem. So what we demand of our political parties reflects something about us. Even in our smaller formations, and I think Krishna touched on it, even in our smaller formations, we look to invariably one person, one strong person, who will be decisive, who will tell us what to do, what not to do. Look at our religious formations. Look at all our gurus. It all comes from there. Religion was never democratic.
I'm reminded of Mullah Nazaruddin. He was walking down the street. Many of you must have heard this. So that he finds 4 urchins fighting over a loaf of bread. And he says, "What is this?" So one of those boys comes before him and says, "Mullah, we're having a problem. We don't know how to divide up this loaf of bread." So Mullah says, "I can help you, but you have to tell me one thing. Should I decide as God would decide, or should I decide as man would decide?" No, we have no trust in man, right? So they all said, "No, no, as God would decide." So half the loaf of bread he gave to one. The second half he divided unequally between the remaining 2. And the fourth boy, he said, "Tough luck, nothing for you." They all protested. He said, Mullah said, "Listen, I asked you specifically. Do you want it to be divided as God divides us or man divides it? Where does God give us all everything equally? We are unequal as a society." So this whole constitutional experiment, this whole expectation of federalism was at an equal sharing of power, right, between the center and states. That was never going to happen. Within our political formations, within our smaller communities, within our religious bodies, there's nothing called democracy. So this is something that has to be cultivated. So the Ambedkar was very, very conscious of this in the Constituent Assembly when he talked of what is called constitutional morality. He said this has to be cultivated. It is not innate to us as human beings. We are unequal as people. We discriminate on the basis of religion, on the basis of caste, on the basis of color, on the basis of race. We are naturally discriminating. If you put a bunch of children in a classroom, they will poke fun at the person who's very tall, a person who's limping, a person who's very dark. That's the natural state of being. You have to teach ourselves this equality that we are talking about in the Constitution. That social democracy that Ambedkar talked of is a long-term project, but we have to indulge, we have to involve ourselves in that social project. If that doesn't happen, if we keep on mouthing this cliched phrase, talking truth to power, do we really do that? Do we really question our political parties? Do we say we will not vote in this election for this political party because it is not having a proper election within the party? It is not choosing candidates on the basis of their true merit. Somebody comes in with 100 crores of cash, tells the political party, "I will contribute 100 crores to your campaign." Immediately is given a ticket for the Lok Sabha. No difficulty. And if you win, he's given a cabinet berth. So it's never on the basis of merit. Merit-based tickets are there. I won't say it's not there at all, but it can all get skewed if you allow other factors to come in. So unless our parties are truly democratic, like we talk of 1/3 reservation for women, how many parties give 1/3 of the seats to women? Bar none. The second big elephant in the room is feudalism. And feudalism, I mean, women are not exempt from that. They are part of that whole experiment. Whether it's patriarchy or feudalism, look at the strong women leaders we've had. Let's take Jayalalitha. Let's take Mamata Banerjee. Let's take Mayawati. They all subscribe to patriarchy. They've believed in being very strong, very autocratic, being unequal. On an entire stage, there'll be only one chair. We know the body language of Jayalalitha's cabinet. They had to fold their hands. They couldn't cross their legs. But that's a habit that other parties have learned too. So this is something innate in us that we allow ourselves to be dominated very easily by this one strong person. And women leaders have learned that. So women leaders are not going to dismantle the structures of feudalism or patriarchy. So merely having women in positions is not enough unless they also internalize constitutional values and constitutional morality. So as a people, at least comes back to us finally. We get the leaders whom we choose. This is a choice left to us. Whom are we choosing to be our leaders? How are we questioning their actions? How are we rewarding or punishing them for their unconstitutional behavior or politically amoral behavior? This is a question that we need to ask ourselves. And we need to ask this throughout. And that's why I think Krishna's speech was very important. If you're in a religious congregation, you find VIPs getting a special treatment from your guru, you don't question it. This big industrialist comes in, he's given a special audience with your guru. You don't question it. The guru simply names a successor. You don't question it. It's all undemocratic.
So you forced to become what is called schizophrenic. You say, in my personal life, I will, subscribe to this religion, which is thoroughly undemocratic. But in my political life, in my public life, I will subscribe to democratic values. You can't divide up yourself like that. Then your life itself becomes dichotomous. You live in hypocrisy, and therefore you're going to be confused. You'll remain confused. So when we look around us, the chaos that we have constructed stems from this kind of a dichotomous split personality that we have about ourselves, that what we demand of others, we don't demand of ourselves. And what we demand from the constitutional mechanisms, we don't demand of other social formations, including a religious gathering, including a cultural gathering. Like Krishna said, kacheri. By the way, it's called court kacheri. So we have to really do a lot of soul searching here. It's nice to talk about federalism. I'm glad I've been given this opportunity. But when I was preparing for this, I realized that ultimately it boils down to each one of us, because each one of us is a political actor. And we must see ourselves as a political actor. We must take this responsibility of participating in this democracy very seriously. We have to be careful about whom we choose, whom we support, whom we criticize, and should not be afraid to speak. Till we gather that courage, it will still be an experiment, a work in progress. We still have to be working the Constitution. But I hope this only helps us to work it more effectively rather than run away from it. If you do not participate in this democratic exercise because it is messy and it is problematic, we'll have to live with it for a longer time. So the sooner we set our house in order at an individual level, we accept the constitutional values that the Constitution speaks of, we really imbibe it in our behavior, I don't think we're going to be finding easy solutions to the problems that we have created in the last 75 years. So thank you for your patient listening.